Good morning, everyone. We are continuing with our course that is BPSC 145 Democracy and Development in Northeast India. So we are continuing. We started our this paper in our last lecture. We are continuing with this, and to start with, let's talk about the map, which is very important for all the students to know the capital and the states that belongs to this northeastern part of our country. You can see all the states here, starting from Arunachal Pradesh. Its capital is Itanagar. Then comes Nagaland, Kohima. Manipur's capital is Imphal. Mizoram's capital is Aizawl. Tripura's capital is Agartala. Meghalaya's capital is Shillong. Assam's capital is Dispur, and Sikkim's capital is Gangtok. So this map is very essential for all of you to know, because this map is we are talking about all the things which happened in history around this region. So this map is for your reference to know whether which state falls and which state shares border with which state. So let's start with Unit 3, that is economic profile of the region. We will be talking about the economic profile of the northeastern region, particularly in our this chapter, where we will be knowing how the economy of this area is developing. So let's start with the introduction. The economic profiles of the state of Northeast India impact the politics and development of the region. So economy is very important for any country, any state to run themselves. So it is very important to see what are the economic profiles and how it is impacting the politics, and how it is helping the development of this region. So economy is also affected or impacted by the geographic location and the topography which shapes them. There are 8 states in the northeast India, and they have 2 types of terrains. This is very important to know, because geographical location also ensures how much the economy will be flourishing in a state or a country, and how much it is going to affect them. So, the northeastern part of our country, which is having 8 states, have 2 types of terrains. First is plains, and the other one is hills. So, it is it is full of hills and plains. The land, service sector, traditional industry, natural resources such as forest, mineral, petrol, coal, limestone, etc., and tourism are important sectors of the economy of the region. So it is very important to understand that not only this land is about plains and hills, it is also having a vast area of land. There are many natural resources. You can find forests, minerals, petrol, coal, all these things are available there. And also tourism plays a very important part, and it is developing and boosting the economy of the region. Among these lands, the land has a special significance. So there is also special significance attached to this land. According to Amalindu Guha, who wrote in 1977 that all other inputs into Assam were brought from outside except land. So we will be talking about all this economic profile of this Northeast India region in this unit, with reference to different sectors such as the land, plantation, minerals, tertiary sector, challenges, and migration. So we will be talking about all these things in our today's lecture. Let's start with land and plantation. The land is the source of agriculture, plantation, and natural resources. The nature of cultivation in land is different in plains and hill regions. So it is very important to understand that in hill regions, the cultivation will be different from what you can find in the plains region. So the proportion of plain areas in Assam is more significant than those in other northeast states. So Assam plays a very important role here. In the hilly areas, we can see that there is jhum cultivation which is practiced, which has been the traditional mode of cultivation. So they used to slash the crop and burn them, and they just move to another place, and then again they start with their agricultural activities. So this is very popular in the hilly areas, that is known as jhum cultivation. Also, there is no individual ownership of agricultural land in the hill areas of the north. So no one can say that the hill areas land is their own and their private property. They can't say that. And also, because it is lies with the community.
So there is a community bonding which together owns a land. The ownership lies with the community only and not any individual. However, in plain areas of the region, both inhabited by the tribals and non-tribals, there are individually transferable and inheritably rights inland in like other parts of India. So there is also something which you should keep in your mind, that the area which belongs to northeastern region, it comprises of both non-tribals and the tribal population, and that also shapes the economy, shapes the politics of that country, of that part of our country, and it is impacting it very much. So tribals and non-tribals population also plays a very important role in this part of our country. Let's talk about the tribal areas first. So in the tribal areas, allotment of land for the purpose of cultivation to an individual is made by the village community through the gaon buda or village head. So in the tribal areas who live in that northeastern part of our country, if someone is getting the, for cultivation, if someone is getting a land or allotted a land, and it is an individual, so it will be decided by the village community. Gaon buda is the particular word that is used there, which means village head. So he works on behalf of the community. The village head works on behalf of the community, and he will allot that land according to the traditional customs. So there are particular customs belonging to a particular tribe. So they will be following those traditional customs while allotting the land to an individual. Violation of the procedure by the individual allottee can lead to dispossession of the land. So there is also there is also a procedure through which, if an individual who is allotted a land is misusing and violating the principles and violating the rules and regulation, he or she will be dispossessed of his or her land. So the relationship between land and migrant peasants has been an important issue in the political economy in northeast India, especially Assam. Also, you have to remember that there is also a concern of migration from East Bengal earlier, and there is also important feature of the land-based economy of the state. So the migration of peasants from the east began in 1891. So we are talking about pre-independence time, and the encouragement of the British to cultivate wastelands in Assam. So during the colonial period, some things were happening on the insistence of the Britishers, and from migrants were also, migrating from the east. The wastelands, what wastelands they are talking about? The wastelands were those types of land that forest and other common property resources the British called wastelands under the colonial individual ownership. So this is how the colonial terms have been used. Till the 1930s, the land was in abundance in Assam. So there were many lands you can find in Assam. But after 1930s, the situation changed gradually. The growth of plantation economy from the first half of the 19th century affected food production adversely in the province. So there was very, a time has come when there was a food deficit in the region. In such a situation, cultivation in the land was carried out by the migrants from neighboring districts in East Bengal. In the 1940s, still we are talking about the pre-independence time. In the 1940s, the demographic structure of Assam changed, with the number of migrant peasants becoming more than that of the local peasants. So the issue arises that the number of people who are inhabitant of Assam are less in number than the migrants who are coming from the eastern part of the state. In reaction, Congress leader Gopinath Bardoloi introduced line system. So he introduced with the line system. What is line system? So it is demarcated land which is occupied by the migrant peasants to prevent them from occupying land beyond the land system. So this is how the Congress leader Gopinath Bordoloi introduced the line system. The plantation economy is also related to the question of land in northeast India. So the closure of tea trade with China foreclosed the avenues of availability of tea for England. So tea is also a very big,
issue and very big thing that colonial government focused on, and the British looked for alternative sources of tea. So tea was very important for Britishers, and that is why India is also important for them, because India's geographical location allows the tea plants to grow properly and very beautifully. So, the British planters invested money to capture land for tea plantation in Assam. So they started, looking for alternative for tea plantation, and they found Assam. So they invested money there. Plantation economy introduced monetization of Assam's economy, and it led to improvement in means of cultivation in agriculture. Indeed, the bullock cart was introduced for the first time. So this was the time when bullock cart was first introduced. The British encouraged tea plantation workers from other parts of India also, not only from Assam. They were encouraging plantation workers from Bihar, UP, Rajasthan to work on these tea plantations, as they encouraged the peasants from East Bengal to cultivate land in Assam. So this is how the flock of people were, started residing in Assam. Now let's talk about the extraction economy. Apart from agriculture and plantation, land in Northeast India is also a source of extraction of natural resources, forest products such as timber, petroleum, and coal. Although attempts to extract natural resources in the states have been made since 1950s. So as I already discussed, that Northeast India is full of natural resources, and that is why you can find forest products like timber. You can also have you can also see that it is a place where you can find a huge scale of petroleum and coal. Since 1990s, attempts became more persistent to extract natural resources in Assam. The extraction economy in Northeast India was boosted after the introduction of new economic policies, which were extended in the Northeast in the 1990s. During this period, the central government, some state level politicians, contractors, and local business people attempted to extract coal, sandstone, lime, and uranium. They started extracting these natural resources from the northeastern part of our country. Now let's talk about the dominance of the tertiary sector. So there is also a limited scope for the development of agriculture and industry due to topography of the region. As we already discussed, that the topography of Northeast India is divided into two parts. First is you can find plains, and the other you can find hills. So in such a situation, the development of the service sector is more viable in the Northeast. The service sector, known as tertiary sector, which you can like you will be very curious to know what comes under this tertiary sector. So tertiary sector comprises of banking, insurance, transport, communication, public administration, health, education, sanitations, etc. It this dominates the economy in the northeast. And indeed, the tertiary sector has grown faster in the northeastern than other sectors. So this sector is more advanced as compared to other sectors in economy of northeastern part of our country. Now let's talk about the emergence of social classes. There are different communities in the northeast had their traditional hierarchy intertwined in social and economic relations. So northeast is a place where you can find n number of communities living together, and because there is also, as I already discussed, that the population is divided between non-tribals and tribals, so you can find n number of communities living there peacefully together. So traditional social and economic relations have been impacted since the British period. So there were hierarchies in these communities, and they are very traditional in nature, but these traditional social and economic relations were impacted since the British came into India and settled here. The reason for the rise of new social classes in the Northeast are, so there are a few reasons for the new social classes which emerged in Northeast. The first is migration from East Bengal and other parts of the country. Secondly, the expansion of educational and other institutions. Thirdly, demographic changes within the communities. State policies in the post independence period, including the tension of the economic reforms of the 1990s. So, these are the reasons why new social classes emerged in Northeast India. The impact of these factors has not been equal in all states and communities, nor have they seen the
even level of rising of new social classes. So, social classes are not exclusively social or economic groups, their economic and social characteristics are embedded. So, this is about the emergence of the social class. So, these classes can be identified as entrepreneurs, business persons, traders, middle classes, for example, salaried class. There is also youth and elite. Elite who have education, economic assets, political power, and along with them peasants, etc. So the growth of these classes began during the colonial period with the encouragement of the colonial authorities to carry out various economic activities, and it continued in the contemporary period. So you can find the growth of new social classes, especially the middle class, which comprises of teachers, lawyers, government employees in Northeast, and it took place more in the cities than in the villages. So, since urbanization is not a dominant feature in the region, the more articulate classes are concentrated in the cities. So, the class differentials among tribals have emerged across states in the Northeast India. So let's talk about the challenges which this northeastern part is facing. The economies in the northeast faces challenges, that is poverty, unemployment, backwardness, anxiety, and social unrest. So these are the problems. These are the challenges that these northeastern states are facing, and northeast India also lacks adequate development of infrastructure. So there is also underdevelopment in the infrastructure in northeastern part. Arunachal Pradesh, Assam, and Manipur have a higher hand count of poverty ratio than the national average. So this is a very big concern, that Arunachal Pradesh, Assam, and Manipur, they are having a higher hand count of poverty ratio than the national average. Rural poverty is higher in rural areas than in urban areas, and also the principal reason for the increase in poverty ratio in Arunachal Pradesh is the increase in rural poverty. So you can say, however, that there has been some decline in poverty within the states of Northeast India in the first 2 decades of liberalization. So, with the advent of liberalization, you can see there are few changes that occur. But the decline has not been equal across the states. There is a lack of employment opportunities in Northeast, which is also a very big concern for the economy to run properly. The traditional sector does not provide employment. And also, lack of transport and infrastructure has been a perennial problem in Northeast India. So, these are the challenges which the Northeastern part is facing. So let's sum up this chapter, sum up this economic part of whatever we are learning today about the economic profile of the region. So the land, service sector, traditional industries, and natural resources and tourism are important sectors of the economies of Northeast India. So you should know that it is land, service sector, traditional industries, natural resources, and tourism. These things are the that is making capable of the northeastern countries to grow, to develop themselves. Ownership of land in tribal areas of the region lies with the communities, and also the tribal peasants practice jhum cultivation. We have learned about it in our today's lecture in previous slides. So the land is the source of agriculture in northeast. It is also the source of plantation and natural resources. The land question in the Northeast is linked with migration. Migration is also a very big issue there. The migration started during the colonial period and it continues in the contemporary period. One reason for migration into the region was to cultivate the land and engage in plantation activities. So, why these migrants were coming during the colonial period? To engage in the plantation activities. There is also tertiary economy where you can see that banking, insurance, transport, communication, public administration, and other services such as health, education, and sanitation is the dominant sector in the economies of Northeast India. So, over the years, some social groups such as salaried middle class and entrepreneurs have emerged in the region. So, the economies of the states face challenges such as poverty, unemployment, lack of infrastructure, etc., and lack of opportunities in the Northeast forces out migration from the region to other parts of the country. So, not only people are coming in northeastern part for work, but northeastern
people who are facing problems because there is a lack of opportunity for them, so they are also coming out of the region. We ended with our chapter 3. Now we will be continuing with our unit 4, that is constituent assembly debates. So how Northeast became a debatable issue in the Constitution Assembly. So to introduce this unit, let's start with Constitution of India, which was adopted on 26th of November 1949. But adoption of Constitution of India means that Constituent Assembly finalized it on that day, but it came into force 2 months later after its adoption, that is on 26th of January 1950, which is also known as the date of its commencement. So our Constitution of India was came into force in after 2 months of its being adoption. And however, some provisions of it, like related to citizenship, elections, provisional parliament, temporary and transitional provisions, had become operative on 26th of November for 1949 itself. So basic emergency and the needs, the particular needs which were important, so that got operative from that day only, 26th of November 1949. But the other things, the other things that is there in our constitution, that came into force on 26th of January 1950. Assam, which later became Northeast India, was a reference point of debate in the Constituent Assembly of India. It was about creating constitutional devices such as autonomous district councils and autonomous regional councils to protect the rights of the tribal people in the region. As we are discussing that the population of northeast part is full of tribals and also non-tribals. But because there is tribals who are residing in that part of our country, so there are many policies are being made to protect their rights, to protect them, the tribal people of the region. So now let's talk about the Government of India Acts, that is 1919 and 1935. The Constitution of India embodies provisions providing basic democratic rights of human beings, including those who are not Indian citizens. It embodies provisions for the availability of institutions for legislation, execution, and jurisdictions to fulfill these rights. It presents a vision for social transformation, and also it deepens of democracy in India. So the evolution of this democratic institution and rights had started much before the Constitution Assembly made the Constitution of India. So these democratic institution has already been started even before the Constituent Assembly made the Constitution of India. So, however, it must be underlined that the features of the democratic institutions and values introduced during the colonial period were meant to serve the colonial interest. So that policies, that democratic institutions was not meant to serve the demand of the Indian population, but for the colonial interest. So it is in contrast to the purpose of the provisions of the constitution made by the Constituent Assembly of India. Although the Indian constitution was a result of deliberations of the Constituent Assembly, some of its feature had evolved over three quarters of a century through various acts from 1858 to 1935. Among these acts, the Government of India Act 1919 and the Government of India Act 1935 have special significance regarding Northeast India. So this is the reason why we are learning about these Government of India Acts 1919 and Government of India Acts 1935, because it has some special significance for Northeast India. The British occupied different territories in Northeast India at different times from the third decade of the 19th century. So, in after 1874, they became part of Assam. The Government of India Act 1919 designated those areas as backward tracts, and Government of India Act 1935 redesignated backward tracts as excluded and partially excluded areas.
So if someone asks you that from when these areas are known as excluded and partially excluded, you can see that it is mentioned in the Government of India Act 1935, which redesignated the areas which were earlier known as backward tracts according to 1919 Act. Now it will be, after the advent of 1935 Government of India Act, it is known as excluded and partially excluded areas. So these were the central points of debate in the Constituent Assembly debates, resulting in the incorporation of the special provisions for Northeast India in the Indian Constitution. Now let's talk about the Constituent Assembly and Northeast India, specifically Assam, Tripura and Manipur. Initially, the colonial authorities resisted the demand for the creation of a Constitution of India. However, the change in the circumstances, that is, for the outbreak of the World War II and the formation of a new coalition, that is, Labour led government in Britain, forced the British government to acknowledge the urgency to solve the problem related to the Constitution of Indians. So, the colonial authorities realized the need to form a constitution for India after the end of their rule in India. So, in this regard, they sent two missions. The first mission is Cripps mission, which was sent in 1942, and the other one is the Cabinet mission in 1946. The formation of the Constitution Assembly was the final of the process that began with the proposal of these two missions. So let's talk about the Cripps mission. In 1942, the British government sent its cabinet member, Sir Stafford Cripps, with a draft declaration on proposals to be implemented at the end of World War II if both the Muslim League and the International Congress had agreed to accept them. Cripps' visits with the proposal to India was known as Cripps Mission. The draft proposal of the Cripps Mission recommended the following. I am just counting what were the proposals that Cripps Mission brings with them. The granting dominion status to India, that is an equal partnership of the British Commonwealth of Nations, first. Secondly, the formation of one Indian Union, which would consist of all provinces and Indian states. Thirdly, if any province which was not prepared to accept the constitution was to be free to retain its constitutional position which had existed at that time. Fourthly, formation of Constituent Assembly consisting of the member partly elected by the provincial assemblies. So both the International Congress and Muslim League did not accept the proposals of the Cripps Mission. The Muslim League demanded that India be divided on the communal lines and some provinces form an independent state of Pakistan. There should be two constituent assemblies, one for Pakistan and another for India. Now let's talk about the Cabinet Mission 1946. The British Indian government made several attempts to bridge the differences between Indian National Congress and the Muslim League. However, it was unsuccessful. The British government sent another delegation of the cabinet members, which came to be known as Cabinet Mission Plan. It consisted of three cabinet members. The first is Lord Pethick Lawrence, Sir Stafford Cripps, and Mr. A.V. Alexander. The cabinet delegation also failed to bring the Indian National Congress and Muslim League to an agreement. However, it made its own proposal, which was announced simultaneously on 16th May 1946 in England and India. The cabinet delegation made following recommendations, which we are going to know. The first recommendation is there should be a Union of India consisting of British Indian provinces and the princely states, which would have jurisdictions over subjects of foreign affairs, defense, and communication. Secondly, all residuary powers would belong to the provinces and the states. Thirdly, the union would have executive and legislature consisting of the representatives from the provinces and the states, but for decision relating to a major communal issue in the legislature, a majority of representatives of two major communities would be present and voting along with the majority of all members present, and voting would be required. Last point was the province would be free to form groups with executives and legislatures, and each group would be free to determine the provincial subjects which the group would take up. So these were the recommendations by the Cabinet Mission Plan. Just a second.
Now let's talk about the representation of Northeast India in the Constituent Assembly. The indirect election was held according to the provisions of the Cabinet Mission Plan. Among those who represented Assam, present Northeast India, leaders Gopinath Bardoloi, James Joy Mohan Nicholas Roy, who was popularly known as JJM Nicholas Roy, played a decisive role in the Constituent Assembly regarding the making of 6th schedule of the Constitution. Gopinath Bardoloi was a lawyer and a Congress leader from Assam. He was also jailed by the Britishers for participating in the international movement, and he was also awarded the Bharat Ratna posthumously. He also played a leading role in the Constituent Assembly debates and in formulating the 6th schedule of the Constitution. He was a Premier of Assam, its Chief Minister from 11th of February 1946 to 5th of August 1950. James Joy Mohan Nicholas Roy was a Khasi legislator. In 1921, he was elected to the Assam's Governor's Council, and in 1937, he was elected to the Legislative Assembly of Assam Province. He was also elected on a Congress ticket to the Constituent Assembly of India. Like Gopinath Bardoloi, he also played a prominent role in the making of 6th schedule. He was also minister in two governments headed by Sadullah in the pre-independence period, and in the post-independence period, he was a minister in the Bardoloi government. In the post-independence period, he supported Hill State movement for the creation of a separate state for the Khasi, Jaintia and Garo states. Now, let's talk about the committees. The Constituent Assembly divided its work among different committees for its smooth functioning. The committees were the devices formed by the Constituent Assembly to help it in the smooth functioning. So, what were the important committees here? You can find that there is drafting committee whose chairman was Dr. B.R. Ambedkar. There is Union Powers Committee, which whose chairman is Jawaharlal Nehru, and this Union Powers Committee was having 15 members. Next comes Union Constitution Committee, which is again headed by Jawaharlal Nehru. Provincial Constitutions Committee's chairman was Sardar Vallabhbhai Patel, and that committee was having 25 members. Next comes the Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities, and Tribal and Excluded Areas, which was headed by Vallabhbhai Patel, which was having 54 members at that time. And then comes the Steering Committee, which was headed by Dr. K.M. Munshi. It had 3 members, and who were those? Dr. K.M. Munshi, Gopalaswamy Iyengar, and Bhagwan Das. These 3 members were there in the Steering Committee. Now let's talk about the subcommittees. Among these committees, Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities, and Tribal and Excluded Areas was specifically relevant. It is with the reference to these issues of Northeast India, that is about excluded and partially excluded areas, apart from tribal regions other than the Northeast. So the Cabinet Mission had recommended the constitution of an advisory committee to suggest constitutional mechanisms to protect the interest of the minorities and tribals. Such an advisory committee was supposed to be part of the Constituent Assembly, and the purpose of the Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities, and Tribals and Excluded Areas was to advise the Constituent Assembly to formulate policies suitable for the welfare and administration of the tribal and excluded areas. So that committee is particularly for that, so that they can advise the Constituent Assembly about the needs, about the policies required, about the day-to-day happenings of the welfare and administration of the tribals and the excluded areas. The Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities, and Tribal and Excluded Areas consisted of the following subcommittees. So this advisory committee was also having subcommittees. The first is Fundamental Rights Subcommittee, which was headed by J.B. Kriplani. The other one is the Northeast Frontier Tribal Areas and Assam Excluded and Partially Excluded Areas Subcommittee, which was headed by Gopinath Bardoloi. And this committee was also known as Bardoloi Committee because it is headed by Gopinath Bardoloi. Thirdly, it is the Excluded and Partially Excluded Areas other than those in Assam, that was headed by V.M. Thakkar.
Now let's talk about in detail about the Bordoloi Committee. The subcommittee, the Northeast Frontier, Tribal and Excluded Area is also known as Bordoloi Committee, as we have discussed in the previous slide. It is named after its chairman Gopinath Bordoloi. Members of the Bardoloi committee were Gopinath Bardoloi, JJM Nicholas Roy, who was a Khasi leader, BM Rao, who was a civil servant and advisor to the Constituent Assembly, AV Thakkar, a Gandhian, Rupnath Brahma, a plain tribal and an intellectual, and the Mayang Nocha Ao, who was a Naga leader. The Bordoloi committee visited tribal areas of Assam and interacted with the people so that they can get the first hand experience, first hand knowledge from the people and find out the reason for the backwardness of the region. So, this is how Bordoloi committee functioned because they went to the ground, they tried to find out the root cause from the people who are living the life, and so that they could suggest, they could advise those, issues to the Constituent Assembly for further proceedings. The subcommittee also noted the significance of traditional institutions of the governance and the democratic nature of their functioning, which settled disputes according to local customs. So, this practice was also going on there, which Bordoloi Committee noticed. The subcommittee also noted the sensitivity and reverence of people for their land, forest, lifestyle, traditional justice system, language, distinct culture of the excluded, tribal areas, etc. The Bordoloi Committee underlined the need for special provisions to protect the identity of tribal people from the dominant communities. While the Bordoloi Committee dealt with Assam, Thakkar Committee, that is Committee on Excluded and Partially Excluded Areas, with V.M. Thakkar as its chairman, was about other tribal areas from Assam. So, Assam was dealt by Bordoloi Committee, and other tribal areas apart from Assam was taken care by Thakkar Committee. Sorry. So these committees submitted their reports to the Constitution Drafting Committee. Bordoloi Committee suggested measures for special provisions regarding Assam, and Thakkar Committee about other tribal inhabited areas. So the tribal areas of Assam, which were earlier known as excluded and partially excluded, were redesignated as the scheduled areas. So after the recommendations of the Bordoloi Committee, the parts excluded and partially excluded areas now redesignated as the scheduled areas, while tribal areas in other than the areas of Assam were designated as tribal areas. So scheduled areas and tribal areas. So there is also arguments in the Constituent Assembly that gone very long, and after discussing the reports of various committees, which inter alia included Bardoloi Committee's reports, the Constituent Assembly appointed a drafting committee under the leadership of Dr. B.R. Ambedkar on 29th of August 1947. The draft constitution was prepared by B.N. Rao, the advisor to the Constituent Assembly. A seven-member committee was constituted to examine the draft. Dr. B.R. Ambedkar, who was Law Minister and Chairman of the Drafting Committee, piloted the draft in the Assembly. Dr. Ambedkar presented the Draft Constitution of India, which was an alternative to the proposals given in the reports of the committees. Besides, it contained additional resolutions. The draft constitution was published in February 1948. It was discussed by the Constituent Assembly clauses by clause and in its several sessions and was completed by October 17, 1940. This discussion was known as the second reading. The Constitutional Assembly again met on 14th of November 1949 to discuss the draft further or to give it a third reading. It was finalized on 26th of November 1949 after receiving the signature of the President of the Constituent Assembly. Nevertheless, it was January 26, 1950, which became the date of the commencement of the Constitution, and the recommendation of these committees were placed before the drafting committee also. So, the main recommendation of the Bordoloi Committee was the establishment of autonomous district council and regional council for the tribal areas within the state of Assam. They were all envisaged in the sixth schedule of the Constitution. So, with this, I end my lecture here today. Thank you.
ఒక మంచి పాఠాన్ని మనం తెలుసుకుందాం. ఎందుకంటే గత పాఠంలో మనము భారతీయ సామాజిక శాస్త్ర ఆలోచనపై, నా పేరు డాక్టర్ అబ్బాస్. ఈరోజు మనము స్కూల్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ సోషలాజికల్ థాట్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. మనం మీకు గుర్తుందో లేదో, మనం గత పాఠంలో భారతదేశ ఆలోచన విధానంపై అంటే ఏన్షియంట్ థాట్స్ ఇవి ఎట్లా ప్రభావితం చేశాయి అనేది మనము తెలుసుకుందాం. ఈరోజు మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే భారతీయ సామాజిక ఈ యొక్క ఆలోచన విధానాలపై ఎటువంటి ప్రభావం ఉంది, ఎవరెవరు ప్రభావం చూపించారు. అసలు ఇప్పుడు ఎక్కడైనా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, అది ప్రాచీన సాంప్రదాయంలోనైనా కానీ ఇప్పటి సాంప్రదాయంలోనైనా కానీ మనకు స్కూల్స్ ఆఫ్ థాట్ అనేది మనకు అవుపడతా ఉంటుంది. స్కూల్స్ ఆఫ్ థాట్ అంటే మీరు అనుకోవచ్చు, ఇదేంటి సార్ మనం చిన్నప్పుడే స్కూల్ మర్చిపోయాం కదా, మళ్ళీ స్కూల్ ఏంటి అని మీరు భావించవచ్చు. స్కూల్స్ అంటే ఇక్కడ స్కూల్ అంటే అర్థం ఏంటంటే సాంప్రదాయాలు అంటే పాఠశాలలు అంటే మనం ఊరికి పోయి మళ్ళీ పాఠశాలలు, ఇదేంటి సార్ పాఠశాల అనే పదం మనం బండిని వదిలిపెట్టాం కదా అని మీరు ఆశ్చర్యపోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. అంటే పాఠశాల అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటి అంటే, ఒక స్కూల్ని ఏమంటారు అంటే ఇంగ్లీష్లో సిమిలర్ ఆలోచనలు, సిమిలర్ ఐడియాస్ ఉన్నాయనుకోండి, అదొక స్కూల్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఉదాహరణకి మార్క్సిస్ట్ స్కూల్ ఉంది. మార్క్సిస్ట్ స్కూల్ అనేది ఒకే రకమైనటువంటి ఆలోచనలు కలిగిన రకరకాల వ్యక్తిని మనము ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే ఒక స్కూల్కు చెందిన వాళ్ళు అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే తత్వవేత్తలలో కూడా చాలా చాలా రకాల తత్వవేత్తలు ఉంటారు. ఆ తత్వవేత్తలు మనం అర్థం చేసుకోవాలి. చాలా చాలా రకాల తత్వవేత్తలు మనకు అవపడుతూ ఉంటారు. ఈ స్కూల్స్ అనేది కూడా మనం ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే భారతీయ ఆలోచన విధానంలో అంటే అంటే ఆ సాంఖ్యులు కానీ, లేకుంటే మీమాంస కానీ, లేకుంటే అద్వైత కానీ, లేకుంటే ద్వైత కానీ, విశిష్ట అద్వైత కానీ, మనం ఏదైనా కానీ మనం కొన్ని ఒక సామాజిక ఆలోచన అర్థం చేసుకోవాలి అంటే దాంట్లో విభాగాలను అర్థం చేసుకోవాలి. విభాగాలను అర్థం చేసుకోవడం అంటే ఏం లేదు, అక్కడ స్కూల్స్ అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒకే రకమైనటువంటి అంటే ఆన్లైన్ ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ ప్రకారం ఏ స్కూల్ బిలాంగ్స్ టు ది సిమిలర్ ఐడియాస్ అని అది డిఫైన్ చేసింది. అంటే ఒకే రకమైనటువంటి ఆలోచనలు కనుక ఉంటే దాన్ని మనము ఒక స్కూల్కి సంబంధించిన వాళ్ళు అని చెప్పొచ్చు. అదే మనం గత ప్రాచీన కాలంలో కనుక ద్వైత అద్వైత ఏ విధంగా ఉన్నాయో, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆధునిక కాలంలో ఆధునిక సామాజిక విధానాన్ని లేకపోతే మనం దీన్ని అంటే సోషియాలజీ పుట్టక ముందు మనం ప్రాచీన కాలంలో ద్వైత అద్వైత, శంకరాచార్యుడు, ఆ తర్వాత మధ్వాచార్యుడు, ఆ తర్వాత విశిష్టార్థానికి సంబంధించినటువంటి అవి ఎట్లా ఉండేటివి మనము తెలుసుకున్నాం. మనం ఈరోజు ఏం తెలుసుకుంటాము అంటే ఇవి ఒక స్కూల్స్ అన్నట్టు. అట్లనే పోస్ట్ అంటే తదనంతరం అంటే భారతదేశము స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఎటువంటి స్కూల్స్ కలిగి ఉంది, సోషియాలజీ ఏ రకంగా డెవలప్ అయింది అనేది కూడా మనము తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అంటే భారతీయ ఆలోచన విధానాన్ని, భారతీయ సామాజిక ఆలోచన విధానం అనేది భారతదేశంలోకి ఎట్లొచ్చింది అంటే బ్రిటిషర్స్ రావడంతో మన భారతదేశంలో భారతీయ సామాజిక ఆలోచన విధానం వచ్చిందని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే 1716 or 17 ఆ టైంలోనే సర్ విలియం జోన్స్ అనే అతను మొట్టమొదటిసారిగా అసలు మన భారతీయ సామాజిక ఆలోచనకు పునాదులు వేశాడని చెప్పొచ్చు. సర్ విలియం జోన్స్ అనే అతను ఇండాలజిస్ట్ కావడం వల్ల ఏమైంది అంటే అతను భారతీయ సంస్కృతిని వాటిని చదవడము, ఆ తర్వాత వాటిని మన యొక్క వేదాలని, ఆ తర్వాత వాటిని ఇండాలజీ అంటే ఏం లేదండి, భారతదేశాన్ని పుస్తకాల ద్వారా చదవడాన్నే మనం ఇంగ్లీష్లో ఇండాలజీ అని చెప్తాము. దాని తెలుగులో సరైన పదం అంటే నాకు తెలియదు. అంటే ఇండాలజీ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు భారతదేశం అతి ప్రాచీనమైన దేశము. ఆ దేశాన్ని మనం ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే అది ఇండాలజీ ద్వారానే అనేది మనము దాన్ని మనం ఇండాలజికల్ స్టడీస్ అని చెప్తాం. దీన్ని సర్ విలియం జోన్స్ అనే అతను మొదలుపెట్టాడని చెప్పొచ్చు. దానికి అనుగుణంగానే అతను సర్ విలియం జోన్స్ బెంగాలు, ఒరిస్సా ఈ ఏరియాలలో పనిచేశాడు. అదేవిధంగా అతను అంటే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు బ్రిటిష్ స్కాలర్స్ ఒక రకంగా అంటే మన తెల్లదొరలు వాళ్ళైతే ఉన్నారో వాళ్ళు దీనికి పునాదులు వేశారని మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఇది మన సోషియాలజీ కానీ ఇండాలజీ కానీ. మొట్టమొదటిసారిగా ఎవరైనా ఏం చదువుతారండి, ఇక్కడ పుస్తకాలు ఏ లాంగ్వేజ్లు ఉన్నాయో మనం ఆ లాంగ్వేజ్లు చదువుకొని అర్థం చేసుకొని
దాన్ని చదవడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాం. అదేవిధంగా భారతదేశాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మౌలికమైన పుస్తకాలు, వేదాలు కానివ్వండి, పురాణాలు కానివ్వండి, ఇంకా రకరకాల పుస్తకాలు కానివ్వండి, వాటిని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే సాంస్క్రిట్ రావాలి. ఆ సాంస్క్రిట్ నేర్చుకొని ఆ సాంస్క్రిట్ వాటిని చదవడం అనేది ఇండాలజీ, అంటే టెక్స్టులు. ఇప్పుడు రామాయణ, మహాభారత ఇవి కూడా సంస్కృతిక టెక్స్టులుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత వీటి సంస్కృతంలో ఉన్న వాటిని తర్వాత అవి వేరే లాంగ్వేజ్లోకి, తెలుగులోకి, కన్నడలోకి, మలయాళంలోకి, వేరే భాషలలోకి అది అనువదించబడ్డాయి. ఒక రకంగా యూరప్ లాటిన్ ఎట్లాంటిదో భారతదేశానికి మనకు సాంస్క్రిట్ అట్లాంటిదని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే సాంస్క్రిట్ అనేది ఒక దైవ భాషగా ఉండి, లేకుంటే లిటరీ భాషగా ఉండి చాలామంది దాన్ని ఎంకరేజ్ చేశారు. ఆ ఎంకరేజ్ చేయడం వల్లనే అది, అంటే ఎంకరేజ్ చేయడం కాదు, మనకు వచ్చిన తెలుగు భాష కూడా ఎక్కువగా మనకు సాంస్క్రిట్ నుంచి వచ్చింది అనేది మనకు చాలా మంది చెప్తున్నటువంటి విషయం. అంటే ఈ సాంస్క్రిట్లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క భాషని, దీన్ని, అది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అంటే ఈ సంస్కృతాన్ని అర్థం చేసుకోవడము, వీటిని చేసుకోవడం ద్వారా అనేది మనకు ఇండాలజీ అనేది చెప్తా ఉంది. అంటే ఇండాలజీ ఏం చెప్తుంది అంటే, మనము భారతదేశాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే సంస్కృతిని అర్థం చేసుకోవాలి. సంస్కృతిని అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా భారతదేశంలో ఉన్న ప్రాచీన గ్రంథాలు, రామాయణాలు కానీ, మహాభారతాలు కానీ, లేకుంటే సంస్కృతం కానీ, పురాణాలు కానీ, లేకుంటే ఇప్పుడు ఏదో అపరిచితుడు సినిమాలలో ఒక సీన్ చూపిస్తాడు, అది కుంభీపాకం అని వాళ్ళని శిక్షలు వేస్తుంటాడు. అది ఎక్కడ చదివినారు అంటే మత్స్య పురాణంలో చదివాను అంటాడు. అంటే ఒక తప్పు చేసిన వానికి ఎట్లా రకంగా శిక్షించవచ్చు అనేది చెప్పి మనకు. అంటే హిందూ మతం అనేది ఒక విశాలమైనటువంటి సాహిత్యాన్ని కలిగి ఉంది. దాంట్లో అంటే ఇప్పుడు క్రిస్టియానిటీకి, ఇస్లాంకి, వేరే మతాలకు గల తేడా, హిందూ మతానికి గల తేడా ఏంటంటే, హిందూ మతంలో నీకు వందలాది రామాయణాలు ఉన్నాయి, వందలాది మహాభారతాలు ఉన్నాయి, అదేవిధంగా వేదాలు ఉన్నాయి, పురాణాలు ఉన్నాయి. అంటే వ్యాస్ట్ లిటరేచర్ని కలిగి ఉంది అది. అంటే ఒక కథకి ఉపకథ ఇంకెన్నెన్నో కథలు అనేటివి మనకు ఈ యొక్క భారతీయ ఆలోచన విధానంలో మనకు తెలుస్తూ ఉంటాయి. అంతేందుకు మనకు ఐరావతి కార్వే గారే రాశారు ఏంటి, మహాభారతం మీద ఒక కామెంటరీ రాశారు, యుగాంతాన్ని. అది చాలా పాపులర్ అయిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పదలసిన విషయం ఏంటంటే, భారతీయ సాహిత్యము సాంస్కృతిక వాజ్మయము. ఇప్పుడు మీరు రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ని, లేకుంటే ఆ టైంలో ఉన్న రామకృష్ణ మిషను, లేకుంటే స్వామి వివేకానంద టైము, ఇదంతా చూసినప్పుడు మనకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే, వీళ్ళంతా కూడా ఇప్పుడు ఈ టైంలో ఎట్లా ఉండేది అంటే, ఒక రకంగా వీళ్ళు సంస్కృతంలో వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు. అంటే అప్పుడు సంస్కృతం అనేది చాలా పెద్దగా మనకు చలామణిలో ఉండేది. ఎవరేం చదవాలనుకున్నా, ఎవరేం చేయాలనుకున్నా సంస్కృతము చదవవలసిందే. ఆ రకంగా మీరు రామకృష్ణ మిషన్లో తీసుకున్నా, లేకుంటే వివేకానంద టైంలో తీసుకున్నా, ఇంకేమైనా తీసుకున్నా కానీ అది ఎట్లా ఉంటుందంటే, అప్పుడు సంస్కృతం అనేది చాలా చాలా ప్రధానంగా ఉండేది, చాలా నడిచేది అన్నట్టు. అది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అంటే మనం ఎట్లయితే సంస్కృతము, మన వాజ్మయము అర్థం చేసుకోవడంలో ఎట్లయితే స్కూల్స్ ఉన్నాయో, ఎందుకు ఈ ఉదాహరణ చెప్పాను అంటే, మనకి ఏ రకంగానైతే భారతీయ ఆలోచన విధానాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి స్కూల్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయో, అదే రకంగా సోషలాజికల్ థాట్ని అర్థం చేసుకోవడానికి స్కూల్స్ ఉన్నాయనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఈ స్కూల్స్ అనేది సిమిలర్ ఐడియాస్, సిమిలర్ థింకింగ్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఒకే రకమైనటువంటి ఆలోచనలు, ఒకే రకమైనటువంటి ఉన్న వాటిని మనం స్కూల్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సామాజిక శాస్త్రాలకు సంబంధించిన 2 ప్రముఖ పాఠశాలలు ఎలా మరియు ఎందుకు ఉద్భవించాయని చెప్పవచ్చు. అంటే భారతదేశంలో బ్రిటిషర్స్ 3 యూనివర్సిటీలు మొదలుపెట్టారండి. ఒకటేమో కల్కట్టా యూనివర్సిటీ, రెండోదేమో బాంబే యూనివర్సిటీ, మూడోదేమో చెన్నై యూనివర్సిటీ. ఈ 3 యూనివర్సిటీలు కూడా కలోనియల్ స్ట్రక్చర్స్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. మనకు భారతదేశంలో కూడా అతిపెద్ద డిపార్ట్మెంట్లు కానివ్వండి, లేకుంటే ఆలోచన విధానాలు కానీ ఈ 3 యూనివర్సిటీలలో రావడం అనేది జరిగింది. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ రావడం అనేది జరిగింది. అంటే నేను అనేది చెప్పిన కలోనియల్ రూట్స్ ఉన్నాయి సోషియాలజీకి. యూనివర్సిటీలు, స్కూల్స్, కాలేజీలు, బ్రిటిషర్స్ రావడము, వీళ్ళ వల్లనే మొత్తంగా మనం అర్థం చేసుకునే విధానం ఇదంతా మారిందనేది మనకు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ప్రతి పాఠశాల యొక్క సైద్ధాంతిక మూలాధారాలు,
కేంద్ర ఆలోచనలు మరియు ప్రధాన సహకారం ఏమిటని తెలుసుకోవాలి. ప్రతి స్కూల్లో కూడా అంటే ఇక్కడ నేను లోపల పోయిన కొద్దీ మనం చెప్తా ఉంటాను, ఇక్కడ 2 రకాలుగా ఉన్నటువంటి స్కూల్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఎస్పెషల్లీ మన సోషాలజీలో ఒకటేమో బాంబే స్కూలు, రెండోదేమో లక్నో స్కూల్. బాంబే స్కూల్ ఏమో ఢిల్లీ కేంద్రంగాను, అది కూడా ఢిల్లీ కూడా మన కలోనియల్కి సెంటర్గా ఉండేది. లక్నో కూడా ఈజ్ ఏ క్యాపిటల్ ఫర్ ది బ్రిటిషర్స్. వాళ్ళు కూడా అక్కడ లక్నో స్కూలు, బాంబే స్కూల్, ఈ రెండు స్కూల్స్ని మనము సైద్ధాంతికంగా చూడవలసినటువంటి అవసరాలు ఉన్నాయి. అంటే ఇది ఏ రకంగా తీసింది, ఏ రకంగా ఇది అనేది మనకు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన, ఈ లక్నో స్కూల్ కూడా ఏ రకంగా మనకు ప్రభావితం చూపించింది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే లక్నో బాంబేని ఎందుకు ప్రధానంగా ఉన్నాయి అంటే దానికి కారణాలు ఉన్నాయి. ఎందుకు అంటే అక్కడ రెండు కూడా లక్నో యూనివర్సిటీ అనేది కూడా సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ. అదేంటంటే బ్రిటిషర్స్ టైంలో ఈ యొక్క లక్నో స్కూల్ని పెట్టడం అనేది జరిగింది. ఇంకోటి ఏంటంటే యూపీ బీహార్లలో మనం కనుక చూస్తే బ్రాహ్మణికల్ క్లాస్ ఈజ్ వెరీ డెవలప్డ్ క్లాస్ ఇన్ యూపీ బీహార్. మీకు శర్మ, వర్మ, త్రివేది, చతుర్వేది, అంతర్వేది, ఏకవేది ఇట్లాంటి పేర్లన్నీ కూడా మనకు యూపీలోనే అవపడతాయి. వాళ్ళు న్యూమరికల్గా ఎక్కువ ఉన్నారు, వాళ్ళ చదువు ఎక్కువగా ఉంది. అందుకని లక్నో స్కూల్లో మీకు డిపి ముఖర్జీ, రాధాకమల్ ముఖర్జీ, సరెను, ఇంకా మిగతా వాళ్ళు చారు మజుందార్, డిఎన్ మజుందార్, వీళ్ళందరూ కూడా మనకు లక్నో స్కూల్లో మనకు అవపడతారు. అంటే భారతీయ సామాజిక ఆలోచనలను 2 రకాలుగా మనం ఈ రకంగా విభజించవచ్చు. ఒకటేమో బాంబే, రెండోదేమో లక్నో. ఈ 2 విషయాన్ని కూడా మనము అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ 2 కూడా భారతదేశంలో చాలా ప్రముఖమైనటువంటి పాత్రను వహించాయి అనేది మనము ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఈ ప్రముఖ ఆలోచనలు ఏ రకంగా అభివృద్ధి చెందాయి అంటే దీని యొక్క ఫౌండర్స్ ఎవరు, ఆ తర్వాత ఇది ఎట్లా డెవలప్ అయింది, దీంట్లో ఎవరు ప్రధానంగా వాళ్ళు కాంట్రిబ్యూట్ చేశారనేది కూడా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రతి పాఠశాల యొక్క సైద్ధాంతిక మూలాధారాలు, కేంద్ర ఆలోచనలు, దృష్టి మరియు ప్రధాన సహకారం ఏంటి అనేది కూడా మనం ఈరోజు పాఠంలో తెలుసుకోవాలి. అంటే దీని యొక్క ప్రధాన ఆలోచనలు ఏంటి, కేంద్ర ఆలోచనలు ఏంటి, వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ ఏంటి అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఉంది. నేను సోషియాలజీ ఇన్ని సంవత్సరాలు చదివాను, కానీ నా జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా బాంబే స్కూల్ ఒకటి ఉందని, లక్నో స్కూల్ ఒకటి ఉందని నేను ఏ రోజు చదవలేదు. ఇది నాకే కొత్తగా అనిపించింది. ఎట్లా అంటే భారతదేశంలో ఇండియన్ సోషియాలజికల్ ట్రెడిషన్లో ఇన్ని ఉన్నాయా అనేది నాకు మీకు చెప్పే పాఠం ద్వారా కానీ నాకు అర్థం కాలేదు. అంటే భారతదేశంలో మన యొక్క సామాజిక శాస్త్ర అభివృద్ధి, సాంఘిక శాస్త్రాల అభివృద్ధి, ఇండాలజీకి, ఎథ్నోగ్రఫీకి, ఆ తర్వాత ఓరియంటలిజానికి, ఇవన్నీ కూడా చాలా దగ్గర సంబంధం ఉందని చెప్పొచ్చు. అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు మనకి మొట్టమొదటిసారిగా దీనికి పునాదులు వేశారు. ఈ పునాదుల వల్లనే మనకు సోషియాలజీ, సోషల్ ఆంథ్రోపాలజీ అనేది డెవలప్ అయింది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఈ రెండు భారతదేశంలోని ఈ 2 పాఠశాలను అర్థం చేసుకోవడమే కాకుండా మనము ఈరోజు ఈ పాఠశాలల వెనుకాల ఉన్నటువంటి భావజాలాన్ని, దాని సహకారాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. మరియు ఈ 2 పాఠశాలలకు కూడా వ్యత్యాసాలు ఏంటి అంటే ఒకదానితో ఒకటి పోల్చి మనం చూడాలి. రెండోది వాటి మధ్యలో వ్యత్యాసం ఏంటి, వాటి మధ్యలో వ్యత్యాసాలు ఏమున్నాయి, మరియు విరుద్ధ ఆ 2 ఏ రకంగా ఒకదానితో ఒకటి పోల్చొచ్చు, మరియు వ్యత్యాసాలు ఎలా ఉన్నాయి అనేది కూడా మనము ఈరోజు పాఠంలో తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. భారతదేశంలో సామాజిక సాంప్రదాయ పాఠశాలలు సామాజిక మరియు మేధో పూర్వజన్మల విద్యార్థి చెప్పడం ఇక్కడ లక్ష్యం. ఈ యూనిట్లో భారతీయ సామాజిక శాస్త్ర సంప్రదాయాలకు సంబంధించిన ప్రధాన పాఠశాలను వివరిస్తాం. ముందుగా పాఠశాల అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. పాఠశాల అంటే మీకు ఇంతకుముందే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఏ సిమిలర్ వే ఆఫ్ థింకింగ్ ఈస్ కాల్డ్ స్కూల్. అంటే ఐడియాస్ వాటన్నిటిని కూడా మనము ఒక పాఠశాల నుంచి. సాంప్రదాయం అంటే ట్రెడిషన్ అంటే ఏంటంటే ఒక మంచి విషయాన్ని మనం వేరే దాని నుంచి వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వడం అన్నట్టు, అంటే ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం, దాన్ని మనం ట్రెడిషన్ అంటాం. ఇప్పుడు భారతీయ ట్రెడిషన్స్ అంటారు. ఇప్పుడు శారీ ఉంది,
లేకుంటే పెద్దవాళ్ళని గౌరవించడం అనేది ఉంది, ఏకపత్ని వ్రతం ఉంది, వసుదైక కుటుంబం ఉంది. ఇవన్నీ కూడా భారతీయ ట్రెడిషన్స్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ట్రెడిషన్ మీన్స్ థింగ్స్ టు గివ్ టు ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ అని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అంటే ఒక 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 సమాజము తన యొక్క సాంప్రదాయాలు, ఇప్పుడు ఫ్రెంచ్ ట్రెడిషన్ ఉంటుందండి, ఫ్రెంచ్లో ఏ కొత్త వస్తే దాన్ని మనం వాళ్ళు ఆహ్వానిస్తారు. భారతదేశంలో ఉందనుకోండి, చీర అనేది ఒక ట్రెడిషన్, లేకుంటే బొట్టు పెట్టుకోవడం అనేది ఒక ట్రెడిషన్, గాజులు వేసుకోవడం అనేది ఇండియన్ ట్రెడిషన్, లేకుంటే మన బొట్టు ఇది తాళి వేసుకోవడం అనేది ఒక సాంప్రదాయం. ఇప్పుడు ఆ తాళి లేకుండా పెళ్లి అనేది ఊహించడం అంటే అది సాంప్రదాయంగా కొన్ని సంవత్సరాల పాటు వేరే వాళ్ళకు వస్తూ వస్తున్నారు. ఇట్లాంటి వాటిని మనము, అది లాటిన్ ట్రెడిషనా అనే పదం నుంచి ట్రెడిషనల్ అనే పదం వచ్చింది. ఇది అంటే గివింగ్, ట్రాన్స్ఫర్మింగ్, గివింగ్ అనే దాని మూలం మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. భారతదేశంలోని సామాజిక సాంప్రదాయ పాఠశాలలు సామాజిక మరియు మేధో పూర్వకులు, అంటే దీని వెనుకాల అసలు ఎవరెవరు ఉన్నారనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. సామాజిక శాస్త్రం మరియు సామాజిక మరియు భౌతిక మానవ శాస్త్రం ఒక క్రమశిక్షణగా వృత్తిగా భారతదేశంలో బ్రిటిష్ వలస రాజ్యంగా ఉన్న సమయంలో ఎక్కువ బ్రిటిష్ పండితులు ప్రవేశపెట్టారు. ది కలోనియల్ స్కాలర్స్ హ్యాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ సోషియాలజీ అండ్ సోషల్ ఆంథ్రోపాలజీ అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఇప్పుడు ఏ రాజైనా కానీ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఏ రాజైనా కానీ ఒక రాజ్యాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే అతను అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలను అర్థం చేసుకోవాలి, వాళ్ళ సాంప్రదాయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు హిందూ రాజులు చాలా వరకు బీఫ్ తినకపోయేవాళ్ళు, బ్రిటిషర్స్ బీఫ్ తింటారు, ముస్లిమ్స్ బీఫ్ తింటారు. అది ఆ కల్చరల్ దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. లేకుంటే ఇక్కడ ఒకే భార్య అనేది ఉంటుంది అంటే జనరల్గా, అది వాళ్ళకి అర్థం అంటే నువ్వు ఒక రాజు, బ్రిటిషర్స్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే భారతదేశం అనేది ఒక ప్రాచీన దేశం. ఇప్పుడు మీకు బిల్ క్లింటన్ కూడా భారతదేశం అంటే ఎట్లా చదువుకున్నాడంటే, ఇట్స్ ఏ స్నేక్ చార్మర్స్ కంట్రీ అని. చార్మర్స్ అంటే పాములను బట్టే ఒక రాష్ట్రం, దేశంగా, పాములను ఆడించే దేశంగా, స్నేక్ క్యాచర్స్, స్నేక్ చార్మర్స్ సొసైటీ అనేది ఒకప్పుడు ఉండేది. అంటే దాన్ని మన ఐటీలు వీళ్ళంతా వచ్చిన తర్వాత అది మారిపోయింది అనుకోండి. ఒకసారి హైదరాబాద్కి బిల్ క్లింటన్కి వచ్చినప్పుడు, బిల్ క్లింటన్ హైటెక్ సిటీని ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఏమన్నాడంటే, నేను చిన్నప్పుడు చదువుకునేటప్పుడు భారతదేశం అంటే ఏంటంటే పావులను పట్టే వాళ్ళ దేశంగా, లేకపోతే పావులను ఆడించే వాళ్ళ దేశంగా అతను చూశాడు. ఆ తర్వాత అది ఐటీలో రావడము, ఐటీ ఇంత డెవలప్ చేయడం అనేది వాళ్ళకు కూడా ఆశ్చర్యపోయింది. అంటే ఐటీ అనేది చాలా వేగవంతంగా గ్లోబలైజేషన్లో చాలా బాగా దారుణంగా మారిపోయింది భారతదేశం అనేది. మనం అంటే ఒక రకంగా వ్యవసాయాన్ని, ఇండస్ట్రీస్ని పక్కన పెట్టి ఒక ఐటీని బాగా డెవలప్ చేయడం అనేది జరిగింది. సో ఈ రకంగా ఒక వలసవాద దేశంగా ఉన్నప్పుడు భారతదేశాన్ని ఒక సాంప్రదాయ దేశంగా, ఎందుకంటే మనకున్న లిటరసీ లేదు, మనకు చదువు లేదు, మనకు విద్య లేదు, వైద్యం లేదు, అంత బ్రాహ్మణీయ సమాజంతో మన భారతదేశం ముడిపడి ఉండి ఒక రకంగా ఒక డార్క్ ఏజెస్లో ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. యూరోపియన్ సాంప్రదాయాలకు విరుద్ధంగా ఈ రెండు భాగాలు వలసవాద మరియు వలస రాజ్యాల అనంతర భారతదేశంలోకి ఒకదాంతో ముడిపడినాయని చెప్పొచ్చు. అంటే ఈ యొక్క యూరోపియన్ సాంప్రదాయాలకు విరుద్ధంగా భారతదేశ సాంప్రదాయం ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా సాంఘిక శాస్త్రం మరియు ఆంథ్రోపాలజీ ప్రారంభాలు ప్రాథమికంగా బ్రిటిష్ పండితులు చేసిన ఇండాలజీ అధ్యయనాలతో ముడిపడి ఉన్నాయని మనం వాదించవచ్చు. అంటే ఏదైతే ఇండలాజికల్ స్టడీస్ ఉన్నాయో, అంటే ఈ భారతీయులు ఏవి రాశారు. ఇప్పుడు ఈజిప్ట్ ఉందనుకోండి, ఈజిప్ట్ కనుక మనం చూస్తే అది ఒక ప్రాచీన సాంప్రదాయ దేశం. అదే రకంగా ఇండియా కూడా ఒక ప్రాచీన సాంప్రదాయ దేశం. ఇక్కడ రకరకాలైనటువంటి ఉన్నాయి. యాక్చువల్గా మన భారతదేశము మన వేదాల గురించి వాటి గురించి పట్టించుకోదు, కానీ జర్మనీ లాంటి దేశాలు అయితే మొత్తం క్షుణ్ణంగా భారతీయ సంస్కృతిలో ఉన్నన్నింటినీ కూడా వాళ్ళు ట్రాన్స్లేట్ చేసి వాళ్ళ లైబ్రరీలో పెట్టుకున్నారనేది మనం వింటున్నటువంటి విషయం. భారతదేశాన్ని సాంప్రదాయ సామాజికంగా అధ్యయనం చేసింది. అంటే వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే, ఈ భారతదేశం అనేది రేషనలిస్ట్ మీద కాకుండా ఒక సాంప్రదాయ దేశంగా, యాక్చువల్గా ఈ బ్రిటిషర్లకి ఒక ప్రాబ్లం ఉందండి. ఏంటంటే వాళ్ళు ఏ దేశాన్నైనా కానీ తమకంటే ఇన్ఫీరియర్ అనుకుంటారు. అంటే దాంట్లో కొంత వాస్తవం ఉండొచ్చు, అవాస్తవం ఉండొచ్చు, కానీ ఇట్ ఈస్ ఏ వైట్ మ్యాన్స్ బర్డెన్ అనే ఒక థియరీని వాళ్ళు ప్రాపగేట్ చేశారు. అంటే ఇది తెల్లదొరల యొక్క బాధ్యత అని. అంతేందుకు ఒక ఇంగ్లీష్ పోయిట్
రాశాడు కూడా ఏమని, ఒక బ్రిటిష్ రానికి రాస్తూ, ఆ, ఆయన నాకు తెలిసి ఆయన ఇండియాలో పెరిగాడు, ఆయన పేరు ఉంది, ఆయన ఏంటంటే పోయెట్. ఆయన రాశాడు ఏమని, ఇట్స్ ఎ మోరల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది వైట్ టు టేక్ ది టు సివిలైజ్ ది బార్బారిక్ కమ్యూనిటీస్ అని. అంటే ఆ దేవుడు ఇప్పుడు జీసస్ క్రైస్ట్, ఇప్పుడు నా చిన్నతనంలో కూడా క్రిస్టియానిటీ అవన్నీ పెద్దగా ఉండకపోయేది, కానీ క్రిస్టియానిటీ, మెడికల్ ఎయిడ్, సైన్స్, రేషనాలిటీ, హేతువాదము, లిటరేచరు, షేక్స్పియరు, ఇవన్నీ కూడా యూరోపియన్, అవి మన ఇండియన్ కాదు. ఇప్పుడు ఇండియన్, ఇప్పుడు ప్రతి వాళ్ళని కూడా మన రాష్ట్ర వాళ్ళని ఏమంటారు అంటే ఇండియన్ షేక్స్పియర్ అంటారు, ఇప్పుడు ఇండియన్ అది అని అంటారు. అంటే అంటే ప్రతి విషయంలో కూడా వాళ్ళ యొక్క జీవన విధానం అనేది, ప్రతి మాట, ఇప్పుడు నేను సూట్ వేసుకున్నాను, ప్రతి విషయంలో కూడా వెస్టర్నైజేషన్, ఆ తర్వాత సాంస్క్రిటైజేషన్, యూనివర్సలైజేషన్, గ్లోబలైజేషన్, రేషనలైజేషన్, హ్యూమనైజేషన్, ఇవన్నీ కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళ రాకతోటి జరిగిందని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. దీనికి ఉదాహరణ ఇవి, వాళ్ళు ప్రముఖంగా ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఇండలాజికల్ చేశారు. దాంట్లో విలియం జోన్స్ 1746 అంటే మీరు ఊహించుకోండి, ఒక 250 సంవత్సరాల క్రితం, ఒక 300 సంవత్సరాల క్రితము మనకు ఏషియాటిక్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియాను ఆయన స్థాపించారు. అంటే చూడండి, మనం 300 సంవత్సరాల క్రితమే పునాదులు ఈ యొక్క సోషియాలజీకి, ఆంథ్రోపాలజీకి మనకు సర్ విలియం జోన్స్, ఇండాలజిస్ట్ అనే అతను స్థాపించాడు. 1784లో వలసవాద శక్తి భారతదేశాన్ని సాంప్రదాయ సామాజికంగా అర్థం చేసుకుని మరి అధ్యయనం చేసింది. అంటే వాళ్ళు ఎట్లా చూశారు భారతదేశాన్ని అంటే, అమెరికన్స్ కానీ బ్రిటిషర్స్ కానీ వాళ్ళంతా భారతదేశాన్ని ఎట్లా చూశారు అంటే ఒక సాంప్రదాయ దేశం, ఒక ట్రెడిషనల్ సొసైటీగా వాళ్ళు అధ్యయనం చేశారని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ 2 రకాలైనటువంటి పాఠశాలని, బాంబే మరియు లక్నో పాఠశాలతో పాటు క్రమశిక్షణ మరియు వృత్తిగా సామాజిక శాస్త్రానికి సంబంధించిన కొన్ని ఇతర ముఖ్యమైన ప్రదేశాలు కూడా ఉన్నాయి. అంటే మామూలుగా మనకు ఇంతకుముందు ఏం చెప్పాను, బాంబే స్కూలు, లక్నో స్కూల్ అని చెప్పాను, కానీ ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇక్కడ కూడా మనకు ఒక ప్రాబ్లం ఉందండి. వెస్టర్న్ ఎపిస్టమాలజీలో లాజిక్, రీజన్ ప్రకారం ఏంటంటే వాళ్ళు ఆన్, హాఫ్, ఆ తర్వాత ఈ బైనరీ మోడల్స్ నాలెడ్జ్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం అనేది ఒక వెస్టర్న్ ఎపిస్టమాలజీలో వస్తున్నటువంటి, అంటే విదేశీ జ్ఞాన సిద్ధాంతాలలో ఉన్నవాడు లేనివాడు, రిచ్ పూరు, హైట్ లో, ఆ తర్వాత బ్లాక్ వైట్, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా వస్తున్నాయి. భారతదేశాన్ని అర్థం చేసుకునేటప్పుడు కూడా ప్రతిదీ కూడా ఇట్లా డివిజివ్గా చేయడం, లక్నో స్కూలు, బాంబే స్కూల్ అని ఇట్లా 2గా విభజించారు. యాక్చువల్గా ఏంటి అంటే ఈ బైనరీ మోడల్స్ అనేటివి మంచిది కాదు అనేది మనకు ఈ యొక్క గ్రామటాలజీ రాసినటువంటి డెరిడా చెప్తా ఉన్నాడు. అతను ఏమంటాడు అంటే, మనకి ఎట్లయితే నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ అనేది మనకి ఎట్లా చేశారు అంటే, ప్రతిదీ కూడా ఇట్లా ఏంటంటే ప్రతిదీ కూడా నీకు డివైడ్ చేయడం, అంటే రిచ్ పూర్ ఇట్లా అనేది, అంటే నాలెడ్జ్ ఇస్ ఎ ప్రాసెస్. అంటే అతను ఏం చెప్తాడు అంటే, ఒక దాన్ని మనం చేస్తే దానికి రకరకాల మీనింగ్స్ వస్తాయని చెప్తాడు. అంటే ఇక్కడ దీనికి మీకు అనుబంధంగా చెప్పేది ఏంటంటే, ఒక దానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలలో ఒక 2 కాలే కాదు, దాంట్లో వేరేవి కూడా ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు ఓన్లీ ఎందుకు మనం బాంబే, లక్నో గురించి చెప్పుకోవాలి, కలకత్తా ఉంది, పాట్నా ఉంది, రాంచీ ఉంది, మైసూర్ ఉంది, పూణే ఉంది, ఇట్లాంటి వాటిలలో కూడా సోషియాలజీ అతి ప్రముఖంగా డెవలప్ అయిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఉదాహరణకి నా పిహెచ్డి అనేది జేఎన్యూకును ఇక్కడ పోయింది, ఎక్కడికి మన జేఎన్యూ పోయింది, తర్వాత ధార్వాడ పోయింది. ఈ జేఎన్యూ ధార్వాడలలో కూడా సోషియాలజీ ఉంది. మనం ఊరికే జేఎన్యూ హెచ్సి గురించి ఎందుకు చెప్పాలి, వేరే ప్రాంతాలు కూడా. అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటి అంటే, ఇక్కడ దీని వెనకాల ఉన్న ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఎప్పుడైనా కానీ ఒక 2 కాదు బహుళమైనటువంటి విషయాలు ఉంటాయనేది నేను చెప్పడానికి ఇవన్నీ మీకు చెప్పవలసినటువంటి అవసరం వస్తున్నది. ఈ రకంగా భారతదేశంలో కలకత్తా, పాట్నా, రాంచీ, మైసూరు, పూణే, బరోడా, ఇంకా రకరకాల విశ్వవిద్యాలయాలు ఉన్నాయి. దాంట్లో సోషియాలజీ, ఆంథ్రోపాలజీ అనేది ప్రముఖంగా ప్రవేశపెట్టారని మనం చెప్పుకోవచ్చు. కలకత్తా విశ్వవిద్యాలయం సోషియాలజీ విభాగం ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించదగింది. ఇక్కడ ఏంటి అంటే, అక్కడ సోషియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ కూడా చాలా ప్రముఖంగా ఉంది. ఎందుకంటే చాలా మంది సోషల్ సైంటిస్టులు కలకత్తా విశ్వవిద్యాలయంలో పరిశోధన చేశారు. అదేవిధంగా ఎంఎన్ శ్రీనివాస ఆధ్వర్యంలో
ఢిల్లీలోని సోషియాలజీ అనేది విభాగం ఏర్పడ్డది. ఆయననే దాని ఫౌండింగ్ ఫాదర్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలో సోషియాలజీ సంస్కృతీకరణ మరియు పాశ్చాత్యీకరణ అనేది అక్కడి కాన్సెప్ట్స్ అనేటివి మనకు అక్కడి వచ్చాయి. ఈ రకంగా ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ చేసినటువంటి ఢిల్లీలో కృషి కానీ, లేకుంటే కలకత్తా, రాంచీ, మైసూరు, పూణే ఇట్లాంటి విషయాలలో కూడా సోషియాలజీ చాలా బాగా బలంగా డెవలప్ అయింది. ఈ 2 స్కూల్సే కాదు, దీంట్లో లోన్ రేంజర్స్ కూడా ఉన్నారని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. సామాజిక శాస్త్రంలో ప్రముఖ ఆలోచనలు అనేది ఏకీకృత ఆలోచన యొక్క ఇతర తంతులను కూడా మనం చూడొచ్చు. అంటే ఒక బాంబే స్కూల్లో, ఒక లక్నో స్కూల్లో కాకుండా మనకు ఢిల్లీలో ఒక స్కూల్ ఉంది, కలకత్తాలో ఒక స్కూల్ ఉంది, రాంచీలో ఉంది, పాట్నాలో ఉంది. నేను ఎన్నో జాబులు చూస్తూ ఉంటాను. ఏంటి నాగ్పూర్లో, మైసూర్లో, పూణేలో ఎన్నో పడతా ఉంటాయి జాబులు. నాకు ఆశ్చర్యం ఇస్తుంది, అంత విస్తృతంగా ఉందా సోషియాలజీ, అన్ని కాలేజీలలో ఉందా అని అనిపిస్తుంది. మనకు అవపడేది ఏంటి? నేను కర్ణాటక స్టేట్ లా యూనివర్సిటీలో కూడా సోషియాలజీ టీచ్ చేశాను. అంటే సోషియాలజీ అనేది ఒక విస్తృతంగా అది అభివృద్ధి చెందుతూ రకరకాల ప్రాంతాలలో అది బాగా వేరలానుకుంటుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అది ఒక బాంబేలోనే చదివినట్టు, లేకుంటే ఒక లక్నోలో చదువుతున్నట్టు కాదు. మొత్తం కొత్త సెంటర్స్ ఏర్పడ్డాయి. కొత్తగా సోషియాలజీ అనేది ఒక్కొక్క చోట అసలు ఒక్కొక్క రకంగా చాలా విచిత్రంగా అది డెవలప్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ప్రపంచీకరణ, గ్లోబలైజేషను, మార్కెటైజేషను, వెస్టర్నైజేషన్, సోషల్ మీడియా ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత సోషియాలజీ యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలుసుకొని చాలా కాలేజీలు, యూనివర్సిటీలు అనేటివి సోషియాలజీని ఒక సబ్జెక్ట్గా పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది. బాంబే విశ్వవిద్యాలయం సోషియాలజీ విభాగం నేటి ముంబైలో 1919లో ప్రొఫెసర్ ప్యాట్రిక్ గిడెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క మొట్టమొదటి అధిపతిగా అతను చేయబడ్డాడు. జిఎస్ గురియే, ఏఆర్ దేశాయ్, కెనాల్ కపాడియా, జేవి ఫెరీరా మరియు డిఎన్ నారాయణన్ విద్యా ప్రక్రియలో స్థాపించబడిన సాంప్రదాయ కాలంలో దేశవ్యాప్తంగా వివిధ విశ్వవిద్యాలయాలు మరియు కళాశాలలు వ్యాపించాయి. ఈ టైంలోనే అంటే 1854 అంటే అర్థం చేసుకోండి, అప్పుడు డిపార్ట్మెంట్లో ప్యాట్రిక్ గిడెన్స్ అతను టౌన్ ప్లానర్. నాకు గుర్తుంది ఏంటంటే ప్యాట్రిక్ గిడిక్స్ అనే అతను టౌన్ ప్లానర్ ప్లస్ సోషియాలజిస్ట్. అతని ఆధ్వర్యంలో బాంబే స్కూల్లో మొట్టమొదటిసారిగా సోషియాలజీ అనేది 1919లో ప్యాట్రిక్ గిడెన్స్ హెడ్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్గా దేశంలో ఏర్పడేది. దాంట్లోనే జిఎస్ గురియే కాస్ట్ అండ్ రేస్ రాసిన ఆయన చాలా ప్రముఖమైనటువంటి పరిశోధనలు చేశాడు. ఏఆర్ దేశాయ్ సోషల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇండియన్ నేషనలిజం అనే పుస్తకం రాసినటువంటి ఏఆర్ దేశాయ్ కానీ, కాస్ట్ అండ్ రేస్ రాసినటువంటి గురియే కానివ్వండి, కపాడియా హిందూ ఫ్యామిలీ సిస్టము, కిన్షిప్ సిస్టము రాసినటువంటి కపాడియా కానివ్వండి, ఫెరీరా ఏదైతే ట్రైబల్ గురించి చాలా బలమైనటువంటి పరిశోధన చేసినటువంటి జేవి ఫెరీరా కానీ, డిఎన్ నారాయణ్ వంటి వాళ్ళు ఈ యొక్క సోషియాలజీ బాంబేలో ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా ఎక్కువగా మనకు ఏఆర్ దేశాయ్ కానీ, జిఎస్ గురియే ఇండాలజిస్ట్ కానీ, ఏఆర్ దేశాయ్ ఒక లెఫ్టిస్ట్గా అతనికి అందరికీ తెలుసు. ఈ రకంగా అది బాంబే అంటేనే ఒక మార్క్సిస్ట్ భావజాలానికి అనుబంధంగా ఉన్నటువంటి ఒక డిపార్ట్మెంట్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎట్లా అంటే మార్క్సిజం అనేది బాంబే డిపార్ట్మెంట్ స్కూల్లో అది చాలా ప్రభావవంతమైనటువంటి ప్రభావం చూపించింది. లక్నో స్కూల్ ఏమో అది ఇండాలజీ లేకుంటే ట్రెడిషనల్ స్కూల్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే వాల్యూస్ అని అట్లాంటి వాటినన్నిటి కూడా లక్నో స్కూలు అది అభివృద్ధి చెందిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రకంగా సమగ్ర మానవ శాస్త్రం ఫెరీరా, మార్క్సిస్టు దేశాయి, పట్టణ సమాజ శాస్త్రం, జీవవరణ శాస్త్రము లాంటివి మారుతూ వచ్చాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. రాధాకమల్ ముఖర్జీ, డిపి ముఖర్జీ వీళ్ళిద్దరు కూడా అబద్ధ పరిశోధనలో లక్నో స్కూల్లో త్రిమూర్తులుగా వాళ్ళు పరిగణిస్తారు. రాధాకమల్ ముఖర్జీ లక్నో యూనివర్సిటీలో ఎకనామిక్స్ అండ్ సోషియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ వ్యవస్థాపక హెడ్గా చేశారు. రాధాకమల్ ముఖర్జీ అనే అతను వ్యవస్థాపక లక్నో స్కూల్లో వ్యవస్థాపక హెడ్గా పనిచేశాడు. ఇక్కడ ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే రాధాకమల్ ముఖర్జీ హెడ్గా ఎట్లా ఉన్నాడు అంటే అతను ఎకనామిక్స్ డిపార్ట్మెంటు, సోషియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ కలిసి ఉండేటి. అంతెందుకు అంత ముందు కూడా మా యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్లో సోషియాలజీ, ఆంథ్రోపాలజీ 2 డిపార్ట్మెంట్లు కూడా కలిసి ఉండేటి. వాళ్ళు ఈ రకంగా మనకు రాధాకమల్ ముఖర్జీ ఆయన డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అండ్ సోషియాలజీకి
హెడ్గా పనిచేశారని మనం చెప్పొచ్చు. కొనసాగుతున్న వలస వ్యతిరేక ఆర్థిక శాస్త్రము, జనాభా, సామాజిక శాస్త్రము మరియు జీవావరణ శాస్త్రంపై రాధా ముఖర్జీ చాలా రచనలు చేశారు. ఆర్థిక శాస్త్రం అంటే ఎకనామిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇండియా, అసలు భారతదేశంలో ఆర్థిక పరిస్థితులు ఏంటి. అంబేద్కర్ కూడా ది ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ రూపీ అని ఒక పుస్తకాన్ని రాయడం జరిగింది. అంటే ఆర్థిక శాస్త్రము, జనాభా, అసలు జనాభా పెరుగుదల, అది పట్టణాల్లో ఎట్లా పెరుగుతుంది, గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఎట్లా పెరుగుతుంది, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనకు ఈ యొక్క దీంట్లో తెలియడం జరుగుతుంది. సామాజిక శాస్త్రం మరియు జీవావరణ శాస్త్రంపై రాధాకుమార్జీ చాలా రాశారు. జీవావరణ శాస్త్రం అంటే అర్బన్ ఎకాలజీ గురించి కూడా మనకు రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారు చాలా రాశారని చెప్పవచ్చు. అంటే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారు అంటే నేను అర్థం చేసుకున్నది ఏంటంటే యూనివర్సల్ లవ్, కాస్ట్ సిస్టమ్ అంటే ప్రేమ, ఆప్యాయత, విలువలు, ఈ యొక్క ట్రెడిషన్లోని కొన్ని మంచి విషయాలను మనము రిట్రీవ్ చేసి వాటిని మనము భారతదేశంలో అందించవచ్చు. మనం మన పరిశోధనలో మనం మొత్తం చూసేది కూడా యూరోసెంట్రిక్గా ఉంది. అంటే యూరోసెంట్రిక్ అంటే వాళ్ళ కళ్ళద్దాలను పెట్టి మనం చూస్తున్నాము అనేది ఈ యొక్క వీళ్ళ ఆలోచనలు. అలా కాకుండా భారతదేశంలోని విలువలు, ఇప్పుడు చాలామంది ప్రొఫెసర్లు ఏం మాట్లాడతారంటే కొంతమంది భారతదేశం అనేది వేద కాలంలో బాగానే ఉంది కానీ తర్వాత మారిపోయింది, కులం అనేది గుణం మీద ఆధారపడుతుంది కానీ అతను పుట్టుక ద్వారా కాదని చాలామంది ఆర్గ్యూ చేస్తుంటారు. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే భారతదేశంలో సంస్కృతి సాంప్రదాయాల్లో ఉన్నటువంటి టాలరెన్సీ, సెక్యులరిజం, వీటన్నిటిని కూడా పైకి తీసేసి మనం తీసుకురావాలి. అది బెస్ట్ వాళ్ళు చెప్పిందే, అది మానవత్వం కాదు, మనకు ఓన్లీ హేట్రేడ్ ఉంది, కాస్ట్ సిస్టమ్ ఉంది అనేది కాదు, యూనివర్సల్ లవ్ ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకోవాలి. వాటి ద్వారా మనం కాస్ట్ సిస్టాన్ని వాటన్నిటిని బ్రేక్ చేయవచ్చు అనేది రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారు తను అనేది వాళ్ళు చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ రకంగా రాధాకమల్ ముఖర్జీ, డిపి ముఖర్జీ ఈజ్ ఏ మార్క్సిస్ట్. ఇతను మార్క్సిస్ట్గా కొనసాగాడని చెప్పొచ్చు. ఏఎల్ క్రోబర్స్ తన ఆదర్శంగా తీసుకుని మజుందార్ ఆసక్తి కలిగిన ఉన్న అంశాలు భౌతిక మానవ శాస్త్రం, పూర్వశస్త్ర శాస్త్రం మరియు వివరణాత్మక ఎథ్నోగ్రఫీ నిపుణంతో సాంస్కృతిక మానశాస్త్రం. అతను బీహార్, ఖాసా, ఉత్తరప్రదేశ్ నిజాం సౌరి, కోర్వా, ఉత్తరప్రదేశ్ గోండు మరియు భీల్ను అభ్యసించాడు. క్రోబర్ అనే అతను ఎక్కువగా ఈ యొక్క గిరిజనుల మీద అతను అధ్యయనం చేశాడని మనం చెప్పవచ్చు. జన్సార్ బవర్ని అతని అధ్యయనం దాని బంధుత్వము, రాజకీయ సంస్థ, అధికారిక నాయకత్వాన్ని వివరించడము బంధుత్వ అధ్యయనాల్లో క్లాసిక్గా పరిగణించబడుతుంది. మజుందార్ ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్, గుజరాత్ల మధ్యలో విస్తృతమైన ఆంథ్రోమెట్రిక్ మరియు సెరలాజికల్ సర్వే చేశాడు. ఈ డిఎన్ మజుందార్ పేరు మీరు ఎప్పటికీ వింటూ ఉంటారు, ఎందుకంటే ఇతను చాలా వరకు గిరిజనుల మీద పరిశోధన చేశాడని మనం చెప్పుకోవచ్చు. 1941లో దశాబ్దాల జనాభా గణనలో పాల్గొన్నాడు. మరియు ఇతను ఆల్ఫ్రెడ్ ప్రస్తుతం ఉత్తరప్రదేశ్ కోసం ఆంథ్రోమెట్రిక్ మరియు సెరలాజికల్ సర్వేను నిర్వహించాడు. డిఎన్ మజుందారు గిరిజనుల మీద ఎక్కువగా పరిశోధన చేశాడు. అతను ఆ రకంగా సక్సెస్ అయ్యాడు మనము అని చెప్పుకోవచ్చు. ధీరేంద్రనాథ్ మజుందార్ అభివృద్ధి సమస్యలను సమగ్ర విధానం కోసం వాదించారు. అంటే డెవలప్మెంటల్ ఇష్యూస్. నేను ఏదో ఒక పేపర్ టీచ్ చేస్తున్నాను అంబేద్కర్లో, అదేంటి అంటే సోషల్ ఇష్యూస్, సోషల్ పాలసీ అనే దాని మీద నేను మాట్లాడుతుంటుంది. ఆ రకంగా అంటే సోషల్ ఇష్యూస్ కూడా, సోషియాలజీ అంటే గిరిజనులు కాదు, సోషియాలజీ అంటే ఒక దళితులు కాదు, సోషియాలజీ అంటే మైనారిటీస్ కాదు, వ్యవసాయ అది అభివృద్ధి గురించి, అభివృద్ధి నమూనా. ఇప్పుడు నిన్న హరగోపాల్ సార్ రేవంత్ రెడ్డిని మాట్లాడుతూ అభివృద్ధి నమూనా గురించి చెప్పారు. అభివృద్ధి నమూనా అంటే ఏంటి, అది ఎట్లా ఉండాలి, ఏం చేయాలనే దాని గురించి అనే మాట్లాడడం జరిగింది. అంటే ధీరేంద్రనాథ్ కూడా సమగ్ర విధానం గురించి వాదించారు. నిర్దేశిత ప్రణాళికాబద్ధమైన మార్పు, సామాజిక శాస్త్రం, మానవ శాస్త్రం యొక్క పాత్ర, సహకారాన్ని నొక్కి చెప్పారు. ప్రణాళిక సంఘం అంటే ప్లానింగ్ కమిషన్. ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీ వచ్చిన తర్వాత మనకు ప్లానింగ్ కమిషన్ గురించి ఎవరు మాట్లాడట్లేదు, కానీ ప్లానింగ్ కమిషన్ అనేది ఒక పవర్ఫుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్గా భారతదేశంలో ఉండేది. మనకు అహులువాలియా కానివ్వండి, మన్మోహన్ సింగ్ కానివ్వండి, వాళ్ళంతా యూజీసీ చైర్మన్గా, ప్రణాళిక సంఘం మెంబర్స్గా. ఇప్పుడే దాన్ని నీతి ఆయోగ్ అని మార్చారు. యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఒకప్పుడు అది ప్లానింగ్ కమిషన్ ఉండేది, ఇప్పుడు అది నీతి ఆయోగ్ అని మార్చాడు. దీంట్లో ఏంటంటే అది ఒక్కొక్క రాష్ట్రానికి వాళ్ళ రాబడి ఎంత,
ఖర్చు ఎంత, దాంట్లో వెనుకబడ్డ రాష్ట్రాలు మనకి ఎంత ఇవ్వాలి అనేది ఈ యొక్క దాన్ని చేస్తారు. అయితే ఇతను ధీరేంద్రనాథ్ మజుందారు ఈ ప్రణాళిక సంఘం పైన అతను పరిశోధన చేశాడు అనేది మనకు ఇక్కడ తెలుస్తుంది. చోటా నాగ్పూర్ భూమి ప్రస్తుతం జార్ఖండ్లో నివసిస్తున్న హో తెగపై మజుందార్ చేసిన అధ్యయనము తెగేతర కుల హిందూ సంస్కృతిలో పరిచయాల ఫలితంగా పరివర్తనంలో ఉన్న తెగలు అనే చట్టంలో హో తెగపై ముఖ్యమైన అధ్యయనం చేసింది. అంటే భారతదేశంలో ఏంటంటే నిజంగా చెప్పాలి అంటే గిరిజన జనాభా అనేది కొద్ది అంటే 7% 8% ఉన్న వాళ్ళ మీద పరిశోధన చేయాల్సిన పరిస్థితి మాత్రం చాలా ఎక్కువగా ఉందని చెప్పొచ్చు. ఎట్లా అంటే నా ఎంఫిల్ నేను కోయాస్ మీద చేసినప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే వాళ్ళకి అసలు ఈ బట్టలు లేవండి. అసలు నాకైతే మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయింది. అంటే ఇంకా ఒక హైదరాబాద్కి 200 కిలోమీటర్ల దూరంలో జనాలు ఇట్లా బట్టలు లేకుండా ఉన్నారా అనేది, అంటే వాడు ఒక చిన్న ధోతి, ఒక చిన్న గోచి ఉన్నది, ఇంకా ఇంకేం లేదు, వాడు బాణం ఉన్నది, అది ఉన్నది. ఇది ఖమ్మము చింతూరు. అంటే గిరిజనుల మీద పరిశోధన చేయాల్సినటువంటి అవసరం చాలా ఉంది అని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే మజుందారు ఈ యొక్క గిరిజనుల మీద ఎక్కువగా పరిశోధన చేశాడు అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. వాళ్ళలో ఒక మధ్యతరగతి అవలంబించింది. అంటే ఇప్పుడు ఈ రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ వల్ల ఏమైంది అంటే ఈ గిరిజనులలో, దళితులలో, బీసీలలో ఒక మధ్యతరగతి ఏర్పడ్డది. ఆ మధ్యతరగతి అనేది అది చాలా ప్రభావంగా పనిచేస్తుంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే గిరిజన మధ్యతరగతి ఎట్లా అభివృద్ధి చెందింది అనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సర్వాణి యొక్క రచనలో ఒక ముఖ్యమైన లక్షణం ఏంటంటే ఆధునికత ఆలోచన మరియు దాని ప్రత్యామ్నాయ అవకాశాలను విమర్శిస్తూ లక్నో విశ్వవిద్యాలయం తన పూర్వీకులు లేరని అతను కనుక్కున్నాడు. రాధా కమల్ ముఖర్జీ, డిపి ముఖర్జీ ఇద్దరు ఆధునికత ప్రశ్నతో నిమగ్నమై అద్భుతమైన భారతీయ సాంప్రదాయాల ప్రత్యేకత మరియు ఉపయోగాన్ని తిరిగి పొందినప్పటికీ వారు ఆధునికత యొక్క శక్తులను అధిగమించలేకపోయారని ఆయన వాదించారు. అంటే ఈ యొక్క మోడర్నిటీ అంటే రేషనాలిటీ, 1 man 1 vote, ఈక్వల్ టు ఉమెన్, దళిత్స్, ట్రైబల్స్, మైనారిటీస్ ఏదైతే ఇది ఉందో వీళ్ళంతా దాన్ని ఆధునికతను క్వశ్చన్ చేశారు. అంటే భారతీయ సాంప్రదాయాల ప్రత్యేకతను మొత్తం కోల్పోవడం. ఇప్పుడు మన చాలా మంది మ్యూజిక్లో కానీ ఆర్ట్లో కానీ చెప్తూ ఉంటారు. మీరు శంకరాభరణం సినిమా చూసినట్లయితే బాలగోపాల్ కూడా ఒకటి రాశాడు. అంటే బ్రాహ్మణికల్ మ్యూజిక్ ఎట్లా ఉంటుంది, బ్రాహ్మణికల్ లలిత కళలు ఎట్లా ఉంటాయి, వాటి గురించి చాలా ఆయన రాశాడు. అంటే అది లలిత కళలు, ఇప్పుడు మనకు కూచిపూడి ఇవన్నీ కూడా భారతీయ సాంప్రదాయానికి ప్రత్యేకత కూడా ఆలోచన విధానం కూడా ఒక ఆర్ట్ ఫామే కాదు, మన భారతీయ ఆలోచన విధానం కూడా ఏ రకంగా ఉంటుంది అనేది మనకు భారతీయ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు ప్రత్యేకతలు అనేటివి ఉన్నవి, వాటిని రికవరీ చేయాలి. అంతేగాని ఈ యూరోసెంట్రిసిజాన్ని బ్రేక్ చేయాలనేది వీళ్ళు మొదటి నుంచి చెబుతున్నటువంటి విషయాలు. వారు ఆధునికత యొక్క శక్తులకు అధిగమించలేరని ఆయన వాదించారు. అంటే ఈ మోడర్నిటీని మన భారతీయ సాంప్రదాయం అధిగమిస్తుందంటే అధిగమించలేదు. ఇప్పుడు మోడీ గారు వాళ్ళు హిందుత్వ అనే నిదానాన్ని ఎన్నుకున్నా కానీ అది ఇప్పుడు నువ్వు ఎలక్షన్ అవుతున్నావు కదా, అంటే నువ్వు మోడర్న్, నీకు ఓటు హక్కు ఉంది, నువ్వు అది చేస్తున్నావు కాబట్టి నువ్వు ప్రధానమంత్రి ఎన్నుకున్నారు. అంటే ఇక్కడ ట్రెడిషన్ వర్సెస్ మోడర్నిటీ. అంటే నువ్వు ట్రెడిషన్ అనేది ఒక కుల వ్యవస్థలో ఉంటే అతను ప్రధానమంత్రి కాకపోయేవాడు. అంటే ఇప్పుడు డిపి ముఖర్జీ కానీ రాధాకమల్ ముఖర్జీ కానీ ఈ యొక్క ఆధునికతను అధిగమించలేకపోయారనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. శరణ్యాసం అలా చేసిన ఏకైక వ్యక్తి అని ఆనంద్ కే కుమారస్వామి రాధాకమర్జునుల ముఖ రచనను విమర్శిస్తూ క్రమానుకరంగా శ్రేణిలో ఏర్పాటు చేయని సమూహాల యొక్క 4 రేట్ల టైపాలజీ పరంగా వర్ణాన్ని అతీతంగా ప్రేమ మరియు జ్ఞానం ద్వారా అధిగమించలేరని శరణ్ వాదించాడు. ఇక్కడ ఈ డిపి ముఖర్జీ, రాధాకమల్ ముఖర్జీ ఏదైతే ప్రేమ సిద్ధాంతాన్ని చెప్పాడు, అయితే ఈ ప్రేమ అనేది కూడా ఎట్లా ఉంటుందంటే అండి, ఆ మధ్యలో మా యూనివర్సిటీలో కిస్ ఆఫ్ లవ్ అని ఒక అరుంధతి ఒక అమ్మాయి ఏం చేసిందంటే కిస్ ఆఫ్ లవ్ అని ఈ హిందూ మతతత్వవాదులు చేసేటువంటి దాడులు కేరళలో దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఈ అమ్మాయి ఒక ప్రోగ్రాం పెడితే ఎవరెవరినైనా కిస్ చేసుకోవచ్చు అనేది ఆ అమ్మాయి యొక్క పోస్టరిక లక్షణం. కానీ అక్కడ జరిగింది ఏంటి అంటే ఎవరైతే గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారో వాళ్ళే కిస్ చేసుకున్నారు. అంటే కులతత్వము ప్రేమలో ఉందా? మనం ప్రేమను అంటే ఇప్పుడు బ్రాహ్మణీయ సమాజం కానివ్వండి, లేకుంటే ఉన్నత వర్గాల క్షత్రియులు, శూద్ర క్షత్రియ వీళ్ళు ప్రేమను అందించగలుగుతారా? ఈ ట్రాన్సెండెంటల్ లవ్ అనేది సాధ్యం అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. రాధాకమల్ ముఖర్జీ గారు చెప్పినటువంటి ఈ ట్రాన్సెండెంటల్ లవ్ అనేది అంటే దళితుల పట్ల,
గిరిజనుల పట్ల ఇది సాధ్యమా, ఇది సాధ్యం కాదు, ఇది కుల వ్యవస్థ అనేది ఒక అంబేద్కర్ లాంటి వాళ్ళు ఎంతమంది పోరాడారు, ఇది చాలా దారుణమైనటువంటిది, ఒక ట్రాన్స్జెండర్ లవ్ అనేది దళితుల విషయంలో ఫెయిల్ అయిపోయింది అనేది శరణ్ అర్థమించాడు. ఈ యొక్క అతను ఇప్పుడు మనకు ఉదాహరణ చెప్పాలంటే జిఎస్ గురి చేసినటువంటి కులానికి లక్షణాలు కొన్ని చెప్తాను. అదేంటంటే కాస్ట్ హ్యాజ్ ఇట్స్ ఓన్ ప్రివిలేజెస్ ఉంటాయి. కాస్ట్లో ఒక కులంలో ఉన్నప్పుడు మీకు బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టినప్పుడు మీకు కొన్ని ప్రివిలేజెస్ వస్తాయి. నువ్వు అవునన్న కాదనుకున్నా వాడు బాపనుడు కాబట్టి ఇంట్లో రెంట్కి ఇస్తారు, వానికి ఉద్యోగం ఇస్తారు, వానికి అన్ని చేస్తారు. అది ప్రివిలేజెస్, కాస్ట్ ప్రివిలేజెస్ అనేది వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఈ రకంగా భారతదేశంలో ప్రతి కులానికి ప్రివిలేజెస్ ఉన్నాయి. ప్యూరిటీ పొల్యూషన్ ఉంది. ప్యూరిటీ పొల్యూషన్ అంటే కొన్ని కులాలు పుట్టడం వల్ల వాళ్ళు ప్యూరు, ఇంకో కులాల వాళ్ళు ప్యూర్ కాదు అనేది కాస్ట్ సిస్టమ్. జిఎస్ గురియే గారు చేసినటువంటి టైపాలజీ అంటే క్యాస్ట్ ఉన్న లక్షణాలు. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆక్యుపేషనల్ ప్రిఫరెన్స్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ కాస్ట్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు ఒక చెప్పులు కుట్టుకునేవాడు ఒక కంప్యూటర్ సైన్స్ చదవాలనుకోండి, అది రిజర్వేషన్ ఉంది కాబట్టి అది సాధ్యమవుతుంది తప్ప, లేకపోతే అది సాధ్యమయ్యే పరిస్థితి లేకుండే అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అంటే కులతత్వం అనేది ఏం చేస్తుంది, కుల సమాజం అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే అది మనిషిని ప్రేమను అందించలేదు. డిపి ముఖర్జీ గారు ఏదైతే చెప్పారో, ఏది మనం ట్రాన్స్జెండెంటల్ లవ్, యూనివర్సల్ లవ్, హ్యుమానిటీ ఇవే చెప్తున్నాం అని ఏదైతే డిపి అది మనకు భారతీయ సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయి అని ఏదైతే డిపి ముఖర్జీ గారు వాటిని మనం రికవరీ చేయాలి అని చెప్పారో అది సాధ్యం కాదు అని ఆయన తర్వాత వచ్చిన శరవణన్ దాని మొత్తాన్ని విమర్శిస్తూ అది క్రమాన్ని మన భారతదేశంలో గ్రెడేటెడ్ సొసైటీ, దళిత్ బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు, ఆ తర్వాత దళితులు, ఇట్లా గ్రేడెడ్ సొసైటీలో మనం బతుకుతున్నాము. ఇది సాధ్యం కాదు అనేది మనకు ఈ యొక్క శరవణన్, కుమారస్వాములు చాలా సున్నితంగా డిపి ముఖర్జీని వాళ్ళు చేశారు. డిపి ముఖర్జీని ఒక రకంగా హ్యూమనిస్ట్ అనుకోవచ్చు, ఇప్పుడు సూఫీ సాంప్రదాయం కూడా అని చెప్పొచ్చు. కానీ అది భారతదేశంలో కుల వ్యవస్థ వచ్చాక ఏమవుతుందంటే ఇట్లా ఏదైతే ఎంతో ప్రేమగా మనిషిని మార్చొచ్చు అని నమ్మినటువంటి రాధాకుమార్ ముఖర్జీ లాంటి ఒక ఎకానమిస్టులు కానివ్వండి, సోషాలజిస్టులు కానివ్వండి, అది సాధ్యంగా కావట్లేదు అనేది మనకి ఇక్కడ శర్మన్ అనే అతను చెప్తా ఉన్నాడు. లక్నో స్కూల్ ఇంటలాజికల్ దృక్పథాన్ని కలిగి ఉన్న ప్రధాన వ్యక్తి అవత్కి పోర్సెసన్. అతను 1946లో లక్నో విశ్వవిద్యాలయంలో చేరాడు. 1966 వరకు తన రాజీనామాను సమర్పించే వరకు అక్కడనే పనిచేశాడు. ఇక్కడ బోసి విశ్వవిద్యాలయం సోషియాలజీ ప్రొఫెసర్ అతనికి డిలీట్ అవార్డుని ఇచ్చింది. ఇతను ఇంటలాజికల్ అంటే లక్నో స్కూల్ ఏమో ఇంటలాజికల్, హ్యుమానిటేరియన్, ఇండియన్ కైండ్ ఆఫ్ ఆలోచన కలిగి ఉంటే మనకు బాంబే స్కూల్ ఏమో మార్క్సిస్ట్ దృక్పథాన్ని కలిగి ఉందని చెప్పొచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఎందుకు ఇట్లా జరిగి ఉంటుంది అంటే నేనేమనుకుంటున్నా అంటే బాంబే అనేది మనకు బ్రిటిషర్స్ చేతిలో ఉంది. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ కనుక హైదరాబాద్ నవాబులు ఎట్లా ఉన్నారో, లక్నో ఈజ్ అండర్ ది బ్రిటిషర్స్ బట్ డామినేటెడ్ బై ది బ్రాహ్మణికల్ సొసైటీ అనేది నాకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. ఈ రకంగా లక్నో స్కూల్ అనేది ఇండాలజీకి, ఆ తర్వాత బాంబే స్కూల్ అనేది మార్క్సిస్ట్కి అది ఒక పనిచేసే అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. సర్వాత్మ యొక్క రచనలో ఒక ముఖ్యమైన లక్ష్యం ఏంటంటే ఆధునికత ఆలోచన మరియు దాని ప్రత్యామ్నాయాల అవకాశాలను విమర్శిస్తూ లక్నో విశ్వవిద్యాలయం తన పూర్వీకులు లేరని అతను కనుగొన్నాడు. రాధాకుమార్ ముఖర్జీ మరియు డిపి ముఖర్జీ ఇద్దరు ఆధునిక ప్రశ్నతో నిమగ్నమై అద్భుతమైన భారతీయ సాంప్రదాయ ప్రత్యేకతను ఉపయోగతను తిరిగి పొందినప్పటికీ వారు ఆధునిక శక్తులను అధిగమించలేకపోయారని ఆయన వాదించారు. అంటే మోడర్నిటీ యొక్క హేతువాదాన్ని, ఆధునికతను వాళ్ళు అధిగమించలేకపోయారు. వాళ్ళు ఎంత ట్రెడిషన్ గురించి చెప్పినా అది కొట్టుకొని వస్తుంటుంది. ఇప్పుడు నువ్వు ఎంత పాఠాలు చెప్తున్నావు, మరి జీతం తీసుకోవాలి కదా. మరి జీతం తీసుకోవాలంటే మరి అది నువ్వు ఎందుకు జీతం తీసుకుంటున్నావు? ఇప్పుడు నేను భారతీయ సాంప్రదాయంలో, లేకుంటే క్రిస్టియన్ సాంప్రదాయం, హిందూ సాంప్రదాయం పుణ్యాన్ని చెప్పలేను కదా పాఠాలు. అంటే ట్రెడిషన్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ అంటే రేషనల్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఐ హ్యావ్ టు లీవ్. నాకు కొన్ని అవి ఉంటాయి, కొన్ని నాకు నా జీవితం సరిపడ కొన్ని ఉంటాయి. కాబట్టి ఇవన్నీ ఉంటాయనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఈ రకంగా భారతీయ సమాజంలోని ఈ యొక్క ఆధునికతను రాధాకుమార్ ముఖర్జీ, డిపి ముఖర్జీలు వాళ్ళు దీన్ని అధిగమించలేకపోయారు అనేది మనకు అర్థమవుతున్నటువంటి విషయం. ఈ అతీంద్రియ ప్రేమ అంటే ట్రాన్స్జెండెంటల్ లవ్ అనేది అధిగమించలేకపోయారని శర్వానంద్ బాధించాడు. ఈ పూర్వం చేసిన వర్ణన ట్రాన్స్జెండెంటల్ లవ్, దళితులను ప్రేమిస్తున్నాను, గిరిజనులను ప్రేమిస్తున్నాను,
ఈ ప్రేమ అనేది ట్రాన్సెండెంటల్, ప్రాక్టికల్గా అనేది కుదరకపోవచ్చు అనేది ఈ యొక్క శరవణం చేసినటువంటి క్రిటిక్. బాంబే స్కూల్ మరియు లక్నో స్కూల్ ఒక పోలిక. బాంబే స్కూల్ మరియు లక్నో స్కూల్ రెండు భారతదేశంలో సోషాలజీ మరియు ఆంథ్రోపాలజీ యొక్క ప్రొఫెషనలైజేషన్ మరియు సంస్థాగరీకరణ ఇంటర్లింక్డ్ ప్రాక్టీస్ అనేది మొదలుపెట్టారు. అంటే ఈ రెండింటిని కూడా భారతదేశంలో సోషాలజీ మూడు రకాలుగా అది అది మూడు ఫేజ్లుగా చెప్పొచ్చు. ఒకటేమో ఫౌండేషన్ ఫేజ్, అంటే సోషియాలజీ అనేది ఫౌండేషన్ అనేది 1774 నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే అది సర్ విలియం జోన్స్ ఇండాలజికల్ స్టడీస్ అనేది ఒక ఫౌండేషన్, ఒక 100 సంవత్సరాలు, 1774 టు 1900 అది ఫౌండేషన్ లేదు. ఆ తర్వాత ఇన్స్టిట్యూషనలైజేషన్ అండ్ ప్రొఫెషనలైజేషన్ అంటే 1900 టు 1947 ఇన్స్టిట్యూషనలైజ్ అయింది సోషియాలజీ. ఎట్లా అంటే దాంట్లో చాలా మ్యాగజైన్స్ రావడము, లేకుంటే డిపార్ట్మెంట్లు ఏర్పడము, లేకుంటే అది ప్రొఫెషనల్గా మారడము, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ తీసుకుని ఇన్స్టిట్యూషనలైజ్ అయింది మరియు ప్రొఫెషనలైజ్ అయింది. ఈ రెండు కూడా ఈ యొక్క సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ సోషియాలజికల్ అది అని చెప్పవచ్చు. మూడోది ఏంటంటే స్ప్రెడ్, అంటే అది శాఖోపశాఖలుగా అది పరిణామం చెందండి. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ అనేది 1974లో పెట్టారు ఆ యూనివర్సిటీ, ఒక డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఆ తర్వాత వచ్చింది. అంటే మనకు లక్నో స్కూల్, బాంబే స్కూల్తో పోలిస్తే హైదరాబాద్ అనేది చాలా యంగ్ డిపార్ట్మెంట్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు బాంబేలో లాగా ప్యాటర్న్ గైడెన్స్ లాగా అంత పాతగా అది లేదు. అంటే 1919 పెట్టినటువంటి బాంబేలో సోషియాలజీ ఇక్కడ 1974, అంటే ఎంత మీకు ఆల్మోస్ట్ 50-60 సంవత్సరాల తర్వాత ఇది పెట్టడం జరిగింది. ఇది 2020. అంటే నీకు ఇక్కడ అర్థమైంది ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే సోషియాలజీ ఫౌండేషన్స్ అనేది వాళ్ళు బ్రిటిష్ ఇండాలజిస్టులు, ఆంథ్రోపాలజిస్టులు, సోషియాలజిస్టులు, సర్ విలియం జోన్స్, అప్పుడున్నటువంటి అడ్మినిస్ట్రేటర్స్, టౌన్ ప్లానర్స్, ఆ తర్వాత రూలర్స్, వీళ్ళందరూ కలిసి ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్, వీళ్ళందరూ కలిసి వాళ్ళు ఇండాలజీతో పాటుగా భారతదేశంలో సోషియాలజీ, ఆంథ్రోపాలజీ ఇట్ ఇస్ ఎన్ బై ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ కలోనియలిజం. అంటే సోషియాలజీ అనేది ఒక బై ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ కలోనియలిజం అని మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రకంగా అది ఏ రకంగా డెవలప్ అయింది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే బాంబే స్కూల్ మరియు రెండు భారతదేశంలో సోషియాలజీ, ఆంథ్రోపాలజీ ప్రొఫెషనలైజేషన్ మరియు సంస్కృతికరణ ఉపయోగపడ్డది. అంటే అది ఫౌండేషన్స్ కానివ్వండి, ఆ తర్వాత ఇన్స్టిట్యూషనలైజేషన్, ఆ తర్వాత అది ఇన్స్టిట్యూషనలైజేషన్ అండ్ ప్రొఫెషనలైజేషన్ అనేది సోషియాలజీకి ఈ రకంగా మనకు 3 దశలలో చూడాలి. ఒకటి ఫౌండేషన్ డేస్, అంటే మనకు ఇతను చేసిన సర్ విలియం జోన్స్ చేసినటువంటి ఫౌండేషన్ సిషన్ కానివ్వండి, ఆ తర్వాత అది ప్రొఫెషనలైజేషన్, ఇన్స్టిట్యూషనలైజేషన్, ఆ తర్వాత ప్రొఫెషనలైజేషన్ అనేది జరిగిందనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఉదాహరణకి ఏఆర్ దేశ యొక్క విధానము దూర్జట్టి తీసుకున్న మార్కియలాజికల్ విధానంతో ప్రతిధ్వనిస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఏఆర్ దేశాయ్ కానీ డిపి ముఖర్జీ కానీ ఏమనంటే నన్ను సోషియాలజిస్ట్ కాదు మార్క్సియాలజిస్ట్ అని పిలవండి అని ఆయన తను ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. అంటే ఆయన సోషియాలజిస్ట్ అని పిలవకూడదు, ఆయన మార్క్సియాలజిస్ట్, అంటే సమాజాన్ని మార్క్స్ దృక్పథంతో చూస్తున్నటువంటి వ్యక్తి అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అది డాగ్మాటిక్ పిడివాదం అనేది కూడా ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది డాగ్మాటిక్ కమ్యూనిస్టులు, డాగ్మాటిక్ మతవాదులు, డాగ్మాటిక్ ఫంక్షనలిస్టులు, డాగ్మాటిక్ ఫెమినిస్టులు, అంటే పిడివాదం, ఈ డాగ్మా అనేది అయితే ఉందో ఈ పిడివాదం అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి అనేది ఇక్కడ మనం ఒకటి ఈ పిడివాదాల నుంచి అన్ని రకాలైనటువంటి డాగ్మాస్ నుంచి సోషియాలజీని కూడా లిబరేట్ చేయాలని నాలాంటి సోషియాలజిస్ట్లో కూడా ఉద్దేశం. ఎందుకంటే ఒకసారి నువ్వు డాగ్మాటిక్ అయ్యావనుకో అదేంటంటే నువ్వు ఫర్దర్గా ముందు పోలేము. మనకు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ అంటారు కదా, వేర్ ద మైండ్ ఈజ్ వితౌట్ ఫియర్ అండ్ దేర్ టేక్ మేము కంట్రీ అన్నట్టు కరెక్ట్గా నేను ఒక పదాన్ని యాడ్ చేస్తున్నాను, వరల్డ్ అని చెప్పొచ్చు. ఈ డాగ్మాటిజం అంటే ఒక ఇంటాలజికల్ డాగ్మాటిజం, అంటే భారతీయ సంస్కృతి గొప్పది అనే ఒక డాగ్మా, లేదు మార్క్సిజము హేతువాదము ఇదే గొప్పది అనే ఒక పిడివాద ధోరణులు ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ పిడివాద ధోరణులని వ్యతిరేకంగా మనం మాట్లాడవలసిన అవసరం ఉంది. ఈ పిడివాదాలు అనేటివి ఒకసారి మనం పిడివాదానికి దిగితే ఏమైంది అంటే అది ఎటు పోదు అన్నట్టు, ఒక మూర్ఖత్వానికి ఇసుకలో నుండి నూనె తీసిన విధంగా తయారైంది. అది మార్క్సిస్ట్ పిడివాదమైన, భారతీయ తత్వ పిడివాదమైన, ఇంకే స్త్రీవాద పిడివాదమైన, దళిత పిడివాదమైన,
ఈ పిడివాదాలు అనేటివి ఈ యొక్క డాగ్మాటిజం అనేది భారతదేశానికి కానీ ప్రపంచానికి కానీ సమాజానికి కానీ ఏ రకంగా మంచిది కాదు. మనకు ఒక పక్క లక్నో స్కూల్ ఉంది, ఇంకో పక్క మార్క్సిస్ట్ స్కూల్, అది బాంబే మార్క్సిస్ట్ స్కూల్ ఉంది. ఈ రెండు ఆమోదించినప్పటికీ సాంప్రదాయం మరియు ఆధునికత అనే ఇతివృత్తం రెండు పాఠశాలల్లో వేరు వేరు రూపాలు ఉన్నప్పటికీ గురియే మరియు ఒకటి వారు వలసవాదంగా భావించే ఆధునికతను పూర్తిగా వ్యతిరేకించారు. అంటే గురియే ఈ యొక్క దీన్ని మోడర్నిటీని వలసవాదంగా చెప్పాడు. మోడర్నిటీ అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఓటు హక్కు ఉండద్దు అట్లాంటి అంతే కదా. జిఎస్ గురియే మోడర్నిటీని వ్యతిరేకించాడు. దాని అర్థం ఏంటండి అంటే స్త్రీ విద్యను, ఓటింగ్ని ఇవంతా వ్యతిరేకించినట్టే కదా. అంటే లా సిస్టాన్ని వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ లా అనేది ఇప్పుడు మనకు మన బిల్డింగ్ లా దాని పక్కన ఉంది. అంటే వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ లీగల్ సిస్టమ్ కూడా ఇతను క్వశ్చన్ చేసినట్టే అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. కానీ వాళ్ళు పూర్తిగా వ్యతిరేకించారు. కానీ ఇది చాలా తప్పు అనేది నాలాంటి వాళ్ళు నేను కూడా నాకు అర్థమైంది. అది రాధాకమల్ ముఖర్జీ, దూర్జటి ప్రసాద్ వంటి ముగ్గురు వారు నత్తి సంస్కృషణ కోసం వాదించారు. అంటే ఈ ఇండియన్ ట్రెడిషన్లోనే మనం కనుక్కోవాలి, భారతీయ దాంట్లోనే కనుక్కోవాలి అంటే అది మనం చాలా కష్టంతో కూడుకున్న పని అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ప్రపంచంలో అంబేద్కర్ గారు చెప్పారు, ప్రపంచంలో ఈ రోజుల్లో రేసిజం పోయింది. అబ్రహం లింకన్ బ్లాక్ దాన్ని నిషేధించాడు, కులతత్వం ఇంకా కొనసాగుతుంది అని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అంటే ప్రపంచంలో ఇప్పుడు సౌత్ ఆఫ్రికా కూడా అది తన అపార్థిని కోల్పోయి కొత్త ప్రపంచంలోకి ఎంటర్ అవుతుంది. కానీ ఇప్పుడు కొత్త గోడలు నెలకొలుస్తున్నాయనేది కొంతమంది మనకు చెప్తా ఉన్నారు. అంటే ఏదైతే మనకు ఎందుకు ఇది చెప్తున్నాను అంటే ఈ యొక్క అపార్థిని మొత్తం పోయింది, మనకు ఆధునికత వచ్చింది, ఆధునికతలో అందరూ కలిసి ఉండాలి అనేది ఒక దీన్ని వీళ్ళు రాధాకమల్ ముఖర్జీ అంటే అది బ్రాహ్మణికల్ అంటే నేను చెప్పడం కాదు, కానీ అది మనం బ్రాహ్మణికల్ లాగా ఉంటుంది అనేది మనకు అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఈ రకంగా మనకు బాంబే స్కూలు ఆ తర్వాత లక్నో స్కూల్ ఉన్నాయనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ దీంట్లో కంపారిటివ్లో ఏంటంటే ఆ రెండు కంపారిజన్లో మనకు అర్థం ఏంటంటే ఆ రెండిట్లలో కూడా సంస్కృతి గురించి సాంప్రదాయాల గురించి మాట్లాడుకున్నారు. అంటే బాంబే స్కూల్ ఉన్నంత మాత్రాన వాళ్ళ ట్రెడిషన్ గురించి మాట్లాడలేదు అనడం అది మనకు కరెక్ట్ కాదు అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. వాళ్ళు కూడా ట్రెడిషన్ గురించి మాట్లాడారు, అది ఎట్లాంటి మార్పు చెందుతుంది. ఇప్పుడు ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారు ఏం చెప్పారు అంటే ఈ యొక్క మైసూరు దాంట్లో ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణ అమ్మాయిలు ఒకప్పుడు ఏంటండి, అమ్మాయి పుష్పవతి అయింది లేకపోతే ఆమెకు మెన్స్ట్రుయేషన్ అవుతుంది, ఆమెకు వస్తుంది అంటే వాళ్ళు ఇంట్లో బయట ఇచ్చేవాళ్ళు. కానీ ఏదైతే వెస్టర్నైజేషన్ జరగడం వల్ల ఈరోజు బ్రాహ్మణ స్త్రీలు వాళ్ళు రజస్వరులు అయినప్పుడు కానీ అంటే లేకపోతే మెన్స్ట్రుయేషన్ అయినప్పుడు కానీ ఇంటికి బయటికి పోవట్లేదు అని ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారు రాసిన. అంటే ఏమవుతుంది, బ్రాహ్మిన్స్ ఆర్ బికమింగ్ వెస్టర్నైజేషన్, నాట్ ఓన్లీ బ్రాహ్మిన్ బట్ బీసీస్, దళిత్స్, మైనారిటీ, ఎవ్రీబడి ఈస్ బికమింగ్ అంటే ఆ అన్టచబిలిటీ లేదు. అంటే దీన్ని ఎట్లా అన్నాడు అంటే ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారు ఎంత వెస్టర్నైజేషన్ అవుతుంది అని ఆయన చెప్పాడు. అంటే ఈ రకంగా ఆధునికత అనేది మన జీవితాల్లోకి మనకు తెలియకున్న ప్రతి దాంట్లోకి మనకు వచ్చింది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. దీని సాంస్కృతిక సంశ్లేషణం, మనకు సంస్కృతి ఉంది గొప్ప, భారతదేశం గొప్ప, అమెరికా గొప్ప, ఇదంతా గొప్ప అనేది తప్పండి. ఎందుకంటే ఆధునిక ఏది గొప్పది కాదు నా దృష్టిలో. ఏ దేశం గొప్పది కాదు, ఏ సంస్కృతి గొప్పది కాదు, ఏ మనుషులు కూడా ఎవరు గొప్పది కాదు. ఎప్పటికప్పుడు కొత్తది సమాజంలో ఏదో కొత్త విషయాలు వస్తూ ఉంటాయి, మనం దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. అర్థం చేసుకున్న దాంతో మనం ముందుకెళ్ళాలి. ఇప్పుడు మెటమార్ఫసిస్ మనం చార్లెస్ డార్విన్ నుంచి నేను చదువుతూ ఉంటాను. అతను ఎట్లా చెప్పాడు అంటే జిరాఫీ ఇప్పుడు సెక్స్ సెలక్షన్ అనేది ఎట్లా జరుగుతుందంటే మనిషి ఫిట్ ఉన్నాడా లేదా, లేకుంటే అది మనకు ఒక లేడీ ఒక అబ్బాయిని ఎట్లా సెలెక్ట్ చేసుకుంటుందంటే అతను ఫిట్ ఉన్నాడా లేదా అనేది చూసి అవన్నీ చూసి రీప్రొడక్షన్ పనికొస్తాడా లేదా అని అవన్నీ చూసి నేర్చుకుంటాడు. ఇక్కడ కూడా అంతేగాని ట్రెడిషన్ కదా అని చెప్పేసి ముసుగేసుకొని ఈరోజు గుడ్డును కుంటును చేసుకోవట్లేదు. ఒక అమ్మాయి అయితే మొన్న ఆ అబ్బాయికి బిగ్ ఉందని ఆ అబ్బాయిని పెళ్లి క్యాన్సిల్ చేసింది. అబ్బాయి యొక్క పెళ్లిని క్యాన్సిల్ చేయడం అనేది జరిగింది. అంటే ఇక్కడ మనకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఆధునికత అనేది వచ్చింది. అంటే నీకు ట్రెడిషన్ ఇంతకుముందు అమ్మా నాన్న ఏది చెప్తే మన తాతలు చిన్నప్పుడు అసలు పుట్టినప్పుడే చిన్నపిల్లలకు పెళ్ళిళ్ళని టై చేసేవారు, అదంతా పోయింది. ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలకు వాళ్ళ బంధువులు ఏదో సినిమా చూస్తుంటుంది ఆ మధ్యలో శారద వేరే వాళ్ళ పిల్లలకి ఏదో పెళ్లికి ఇట్లా
అది రాసింది ఈమె ఎవరు, రంగనాయకమ్మ రాసింది. ఏంటంటే బలిపీఠం. దాంట్లో అంత పెద్ద మోడర్న్ సినిమాలో కూడా లాస్ట్కి ఆమె చనిపోతూ వాళ్ళ ఆ, అబ్బాయిని వాళ్ళ వేరే వేరే అమ్మాయికి ఇట్లా ఏదో బావ బామ్మడిలో కలిపి ఇట్లా పిండి అన్నట్టు చూపించారు. మళ్ళీ అంటే అది దాని అర్థం ఏంటి అంటే అదొక ట్రెడిషన్ అన్నట్టు. దాన్ని అంటే ఇప్పుడు అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు అట్లా లేరు కదా, చదువుకుంటున్నారు, వాళ్ళకు ఒక చాయిస్ ఉంది, వాళ్ళు ఆ చాయిస్ని ఎక్సైజ్ చేసే ప్రక్రియలో వాళ్ళు ఉన్నారు అనేది ఇక్కడ మనకు అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అంటే సంస్కృతికి ఆధునికతకి, ట్రెడిషన్కి ఆధునికతకి మధ్య సంఘర్షణ అనేది ఎప్పటికీ ఉంటుంది. ఏ దేశం గొప్పది కాదు, ఏ ఏ ఏ ఏది కూడా గొప్పది కాదు, ప్రతిదీ కూడా మారుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇన్నోవేషన్స్, మానవ సౌలభ్యము, మానవ విలువలు ఇవన్నీ కూడా మానవీకరణ కొత్త కొత్త. ఇప్పుడు ఈమె వచ్చింది మన రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు మాట మాట చెప్తుంటారు ఆమె గురించి. ఫౌంటైన్ హెడ్ రాసినటువంటి ఆమె, నువ్వు హ్యాపీగా లేకపోతే ఎందుకురా బాబు, వేరే వాళ్ళ హ్యాపీలో వేరే వాళ్ళ నీ హ్యాపీని ఎదుర్కోవడం ఏంటి, నీ హ్యాపీ ఉండాలి, అది కలెక్టివ్ స్లేవర్కి దారి తీయకూడదు. నువ్వు ప్రతిదాని సంఘం గురించో దేని గురించి ఆలోచించుకో, నీ గురించి నువ్వు ఆలోచించుకో, నీ సుఖం నువ్వు ఆలోచించుకో, నీ సంతోషం నువ్వు ఆలోచించుకో, నీ కెరీర్ నువ్వు చూసుకో, అంతేగాని ఇట్లా కాదు సంఘం గురించి అని చెప్పి చాలామంది తమ జీవితాన్ని కూడగొట్టుకున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. నా ఫ్రెండ్ ఒక అబ్బాయి ఉంటాడు నా రూమ్లో, కత్తి కళ్యాణ్, ఆయన చెప్తా ఉండేవాడు, ఇది ఉద్యమాలు అన్నిటివి ఎప్పటికి భుజారేసుకొని చేయాల్సి వచ్చింది అబ్బాస్త, నా జీవితంలో వ్యక్తిగత జీవితాన్ని కోల్పోయాను నేను అని చెప్పడం జరిగింది. అంటే తను వ్యక్తిగతంగా అతను చేయలేదు, అంటే మోరాలిటీ వచ్చింది. ఇప్పుడు అతను ఒక దళిత్ హై క్లాస్, అతను ఆ మొరాలిటీ వచ్చింది. అంటే అది ఆ రకంగా ఇండియన్ ట్రెడిషన్ అంటే ప్రతిదీ కూడా ఈ ట్రెడిషన్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఒక రకమైన స్లేవరీ చేస్తుంది. కాబట్టి ఏ ట్రెడిషన్ అయినా కానీ అది మనం దాని నుంచి ఆధునికత అనేది దొరుకుతుంది. ఇప్పుడు సంస్కృతంలో మంచి స్లోగన్ ఉందండి, సా విద్యాయ తా విముక్తయ, ఎక్కడైతే విద్య ఉంటుందో అక్కడ విముక్తి ఉంటుంది అనేది చెప్పడం. ఈ విద్య అంటే ఏంటి అండి, విద్య అనేది ప్రవాహం లాంటిది. ఆ ప్రవాహం ఎప్పటికప్పుడు పోతుంటేనే అంటారు, రేపు ఒకే చోటు ఏమైతుంది, అది మురికి బట్టి మనకు గబ్బు వాటర్ వస్తే దాంట్లో క్రిములు ఇవన్నీ తయారైపోయి అది మురికి నిల్వ ఉన్న నీరు ఏ రకంగానైతే మనకు రోగాలకు కారణమవుతుందో అదే రకంగా మనకు ఏదైనా ఒక ట్రెడిషన్, మార్పు కాని ట్రెడిషన్ అది మనుషుల్ని చంపేస్తుంది. ఇప్పుడు మనకు ఎన్నో చట్టాలు, దుర్మార్గమైన చట్టాలు ఉన్నాయి. నిన్న హరగోపాల్ సార్ గారు మాట్లాడుతూ ఈ ఉపా చట్టం వచ్చింది, ఉపా చట్టాన్ని ఎత్తేయాలని చెప్పారు. ఇంతకుముందు టాడా అనే ఒక చట్టం ఉండేది, అది బ్రిటిష్ వాళ్ళు చేసినటువంటి ఒక చట్టాలు అండి. అవన్నీ ఎవడైనా రాజ్యానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడితే టాడా ఉపయోగించడం, ఇప్పుడు ఉపా చట్టాలు లాంటివి ఉపయోగించడం అనేది ఎంతవరకు సమంజసం అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. కేసీఆర్ ప్రభుత్వం కూడా ఆ మధ్యలో అక్కడ ఉన్న ధర్నా చౌక్ని ఎత్తేసారు. రకరకాలైనటువంటి ఈ అప్రెసివ్ సిస్టమ్స్ అనేటివి చాలా చాలా ముఖ్యమనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే మనము ఆధునికత అనేది ఇప్పుడున్న నాకు తెలిసిన దాని ప్రకారం ఆధునికత అనేది ఇట్స్ ఇన్వైడబుల్. అండ్ రేపు ఓటింగ్కి పోతున్నాను, ఇప్పుడు నేను ఒక దళితులను, ఒక మైనారిటీలను, ఇప్పుడు నేను ఇంకేదైనా ఒక స్త్రీని నా ఓటు తీయడానికి కుదరదు. అది ఇట్స్ రేషనాలిటీ. కోర్టుకి వెళ్ళొచ్చు, ఇంకేదైనా చేయొచ్చు. అంటే ఆధునికత అనేది ఒక రకమైనటువంటి మనిషికి కావాల్సినటువంటి ఒకటి ఇచ్చింది. అయితే దానికి మళ్ళీ మనం బానిస కాకూడదు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంటే అదొక మనల్ని బానిసగా చేస్తుందా అంటే మళ్ళీ దాన్ని మనం ప్రశ్నించాలి. అంతే తప్ప మనం ఒక పక్క మత పిడివాదాలు కానివ్వండి, కుల పిడివాదాలు కానీ, కులతత్వ పిడివాదాలు కానివ్వండి, సాంప్రదాయ పిడివాదులు కానివ్వండి, లేకుంటే స్త్రీ పిడివాదులు, లేకుంటే మార్క్సిస్ట్ పిడివాదము, ఆధునిక పిడివాదాలు, ఏ పిడివాదం కూడా సమాజానికి మంచిది కాదు. అది సమాజం అనేది ఒక ఫ్లోయింగ్ బయలాజికల్ మెకానిజం లాంటిదండి, ఒక ఫ్లోయింగ్. ఇప్పుడు మన గాలి కనుక అటు నుంచి ఇటు ఎట్లా అది కదులుతూనే కదా మనకు శ్వాస వచ్చేది. ఇప్పుడు అదే రకంగా ఏదైనా కూడా ఆ కదలిక అనేది, ఆ మూమెంట్ అనేది చాలా ముఖ్యం. ట్రెడిషన్ కానీ మార్క్సిజం ఒకవేళ కదలకపోతే, మార్చుకోకపోతే అది కూడా డై అయిపోతుంది, డైనోసరస్ లాగా. ఏదైనా కానీ మా కదలికలు మార్పు లేనిది డైనోసరస్ లాగా, అది బయోలాజికల్ సిస్టమ్. అది అంటే మనకు డైనోసరస్ ఎందుకు చచ్చిపోయాయంటే అవి చచ్చిపోయాయి, ఎందుకంటే వాటిలో ఆ రూపాంతరం చెంది అది లేదు. అంటే ఏదైనా కానీ మూమెంట్ అనేది ఉండాలి, లేకపోతే అది న్యాచురల్గా ఏంటంటే అది చచ్చిపోయింది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే మార్క్సిస్ట్ డాగ్మెటిజం కానీ, ట్రెడిషనల్ డాగ్మెటిజం కానీ, లేకపోతే ఇంకా ఇప్పుడు వరల్డ్ గ్లోబలైజేషన్ బికమింగ్ డాగ్మా. ప్రతి ఒడు కూడా వేరే దేశాలకు పోవాలనుకుంటున్నాడు, అదొక డాగ్మాటిక్గా తయారైంది. నువ్వు హ్యాపీగా ఉంటున్నావా లేదా అనేది పక్కన పెట్టి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వాంట్స్ టు గో టు అదర్ కంట్రీస్. దట్ ఈస్ ఏ వెరీ డాగ్మాటిక్ సిచ్యువేషన్. అంటే పిడివాదాల నుంచి, అన్ని రకాలైనటువంటి పిడివాదాల నుంచి
బట్ మార్క్సిజం కానివ్వండి, లేకపోతే వేరే పిడివాదాల నుంచి మనం ముందుకు వాటిని వ్యతిరేకించి మనం ఒక ఫ్లోయింగ్ లాగా దాన్ని నడిపించాలనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడితో ఈ పాఠం ముగిద్దాం. మరొక పాఠం మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పటికి సెలవు. నమస్కారం. అయిపోయిందా సీను? ఉంది కదా, ఒక్క నిమిషం ఉంది, ఒక్క 1 సెకండ్.
নমস্কাৰ, গুড আফটাৰনুন। আজি আমি ব্লক 6-ৰ 12A চেপ্টাৰৰ ভাৰতৰ টেলিকম নিয়ামক কৰ্তৃপক্ষ এইটোৰে চেপ্টাৰটো আলোচনা কৰিম। এইটো মেইনলি এটা পাৰ্ট হয় ৰেগুলেটৰী অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ এটা পাৰ্ট। চ' টেলিকম ৰেগুলেটৰী অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া। জেনেৰেলি আমি টেলিকম বুলি ক'বলৈ গ'লে বস্তুখিনি বুজিবই পাৰোঁ যে টেলিকম মানে যিবোৰ এই নেটৱৰ্কৰ লগত ৰিলেটেড বা ফোনৰ লগত ৰিলেটেড। চ' এইখিনি আজিকালি এবছৰৰ এটা বাচ্ছাৰ পৰা যিমান মানুহ গোটেই মানুহবোৰে এইখিনি গম পায় যে নেটৱৰ্ক ছিষ্টেমটো কি বা কেনেকুৱা মোবাইল বা ফোন অৰ ৰেডিঅ' অৰ টেলিভিশ্যন অৰ নেটৱৰ্কৰ যি এই গোটেইবোৰ চেপ্টাৰটো এইটোৰ বিষয়ে আমি এইটো চেপ্টাৰত যিহেতু এই সেৱাটো কেনেকুৱা সিহঁতে ভাৰতৰ ছিষ্টেমটো বা নিয়ম এই টেলিকম নিয়ামকটো কৰ্তৃপক্ষৰ জৰিয়তে কেনেকুৱা চলি আছে বা তাৰ লাভখিনি আমি কেনেকুৱা পাই আছোঁ এই বস্তুখিনি আমি এইটো চেপ্টাৰতে আলোচনা কৰিম। চ' ৰেগুলেটৰী যি অথৰিটি হয় মেইনলি আফটাৰ 1991 যি নিউ এডুকেশ্যন পলিচি আছিলে, নিউ ইকনমিক পলিচি আছিলে, এডুকেশ্যন নহয় ইকনমিক পলিচিৰ সেইটোৰ পিছৰ পৰাই যে নেশ্যনেল যিবোৰ গোটেই প্ৰাইভেটালাইজেশ্যন তাৰপিছত গ্ল'বেলাইজড লিবাৰেলাইজেশ্যন হৈ পেলাই যি আমি LPG মানে প্ৰাইভেটাইজেশ্যন গ্ল'বেলাইজেশ্যন হৈছিলে বস্তুখিনি, এই বস্তুখিনিৰ পৰা আমি যি বিষয়টো জানিব পাৰিছোঁ যে গোটেই বস্তুবোৰ সহজতে যাতে ইজিলি হ'ব পাৰে এই বস্তুটো তেনেকুৱা সকলোৱে যাতে এই সুবিধাবোৰ পায় বা সকলোৰ কাৰণে ইজি হয় বা নিজৰ আমাৰ দেশৰ লগত যাতে বেলেগ দেশৰ ব্যৱস্থাটোও ভাল হয় তেনেকুৱা গোটেই ইকনমিক ছিষ্টেমটোৱেই চেঞ্জ হৈ গৈছিলে তেতিয়া 1991-ত। চ' তাৰপিছত নেশ্যনেল যি টেলিকম পলিচি আছিলে এই প্ৰাইভেটাইজেশ্যন হোৱাৰ পিছৰ পৰাই নেশ্যনেল যি 1994-ত যি টেলিকম বিভাগ আছিলে সিহঁতে এটা পাৰ্ট লৈছিলে যে কেনেকুৱা আমি আমাৰ এইটো ছিষ্টেমটো কেনেকুৱা চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ বা অলপ যাতে সকলো গ্ল'বেলাইজড হ'ব পাৰে বা প্ৰাইভেট এইবোৰ যিবোৰ কোম্পেনী এইবোৰে এটা থ্ৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে। চ' জেনেৰেলি আমি যদি টেলিকম শব্দটো ডিভাইড কৰিব যাওঁ তেনেহ'লে টেলি শব্দটো হ'ল এটা গ্ৰীক ৱাৰ্ড, সেইটো যাৰ মিনিংটোৱে হ'ল ডিষ্টেঞ্চ মানে দূৰৰ লগত যি ৰিলেটেড, আৰু তাৰপিছত যি কমিউনিকেশ্যন মিনছ ৱাৰ্ড এইটো এটা হ'ল এটা লেটিন ৱাৰ্ড ডেট দ্য মিনিং অফ দ্য এই শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল কি টু শ্বেয়াৰ মানে শ্বেয়াৰ কৰা। ডেট মিনছ হোৱাট ডিষ্টেঞ্চটো আমি যাতে সকলোৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ এই বস্তুটোৱে হ'ল মানে টেলিকমিউনিকেশ্যন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ডাইৰেক্টলি। চ' তাৰ মিনিংটোৱে হ'ল দূৰৰ লগত বস্তুখিনি শ্বেয়াৰ কৰা। তো যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰাও এইখিনি গভৰ্ণমেণ্ট এক্টেও যেতিয়া এই বস্তুটোক ছাপোৰ্ট কৰিলে তাৰপিছত 1997-ৰ 20 ফেব্ৰুৱাৰীত ইণ্ডিয়ান এক্ট মতে এই বস্তুটো টেলিকমিউনিকেশ্যন এইটো পূৰা আমাৰ প্ৰাইভেট এণ্ড পাব্লিক যি টেলিকম কোম্পেনীজ এইবোৰ গোটেইখিনি টেলিকমিউনিকেশ্যন ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত পূৰা ৰেগুলেটৰ অথৰিটিৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এটা ৰেগুলেটৰ অথৰিটি সিহঁতে এটা স্বীকৃতি লাভ কৰিলে আৰু ইহঁতে এটা তাৰ পিছৰ পৰা যি নিউ টেলিকম পলিচি আৰু চেঞ্জ হ'ল তেতিয়া 1997-ৰ পিছত 1999-ত তেতিয়া নিউ টেলিকম পলিচি যে এই নিউ টেলিকম পলিচিৰ মতে এই বস্তুটো এটা সিহঁতে বুলি TRAI মানে টেলিকম ৰেগুলেটৰী অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া বুলি এটা সিহঁতে প্ৰাইভেট এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ নিচিনা তেওঁলোকে এটা কি কৰিলে টেলিকমিউনৰ এটা ভাগ সিহঁতে এটা ছাপোৰ্ট দিলে আৰু সিহঁতৰ পৰাই এই বস্তুখিনি ৰেগুলেট মানে পূৰা যাতে টেলিকম ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো তেওঁলোকৰ জৰিয়তে ৰেগুলেট কৰিব পাৰে
এই বস্তুখিনি তেওঁলোকক এটা এই ট্ৰায়ক আদাৰ সংস্থা যিবোৰ সেইবোৰৰ নিচিনাও সিহঁতকো এটা ভাৰ দিয়া হ'ল যাতে পুৰা আমাৰ কাণ্ট্ৰিত যিমানখিনি টেলিকমিউনিকেশ্যন বিভাগ আছে যেনেকৈ ৰেডিঅ' টেলিফোনে হওক নেটৱৰ্ক ছিষ্টেম টিভি তাৰপিছত গোটেই এইবোৰ ইণ্টাৰনেট ছিষ্টেম গোটেইখিনি তেওঁ ট্ৰায়ৰ আণ্ডাৰতে দিয়া হ'লে চ' ট্ৰায়ত মিনিং জেনেৰেলি আমি গোটেইখিনি এতিয়া সদায় যে টেলিকম ৰেগুলেটৰী অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া এনেকুৱা ক'ব লাগিব তেনেকুৱা নহয় আমি কিছুমান ক্ষেত্ৰত তাতে আমি ট্ৰায় বুলি ক'ব পাৰোঁ যেনেকৈ টি কেপিটেল লেটাৰ TRAI এই সিহঁতে শ্বৰ্টলি এইটো কৰিলে চ' তাৰপিছত আমি জেনেৰেলি আগতে পাইছিলোঁ যে BSNL বা এইবোৰ আছিলে যেনেকুৱা ভাৰত সঞ্চাৰ নিগম লিমিটেড তাৰপিছত আজিকালি বহুত এইবোৰ তেনেকুৱা ওলাইছে টেলিকম যেনেকুৱা এয়াৰটেল জিঅ' তাৰপিছত ৰিলায়েন্স বহুত তেনেকুৱা ছিষ্টেমত আছে চ' এই বস্তুবোৰ গোটেইখিনি আমাৰ ভাৰতৰ টেলিকম নিয়ামক যি কৰ্তৃপক্ষ তাতে সোমাই আছে তাৰপিছত যি অকলে যে তেতিয়াই তেনেকুৱা আছিলে নহয় তাৰপিছত নতুন অৰ্থনৈতিক নীতি 1991ৰ সৈতে ৰাষ্ট্ৰীয় যি টেলিকম নীতি হওক তাৰপিছত এইটো টেলিকম নীতি বুলি সিহঁতে প্ৰস্তুত কৰিছিলে আৰু এই নীতিটোকে লাষ্টত গৈ এটা কৰ্তৃপক্ষক ভাৰ দিয়া হৈছিলে স্থাপন কৰা হৈছিলে আৰু এই কৰ্তৃপক্ষই এইটোক ট্ৰায় বুলি নাম দিছিলে যেনেকা টেলিকম ৰেগুলেটৰী অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া চ' এইখিনি লৈকে বস্তুটো ক্লিয়াৰ হৈছে যে কেনেকা এই ট্ৰায় বস্তুটো আহিলে চ' এইখিনি অহাৰ কাৰণে সকলোৱে ভালে পাইছিলে চাগে তেতিয়া যে ফোনটো ইমান বেছি হৈছে দূৰৰ লগত যি ৰিলেশ্যনবিলাক এইবোৰ ভাল হৈছে সম্পৰ্কটো এটা ধুনীয়াকৈ দূৰৰ লগতো সম্পৰ্কটো ভালকৈ ৰাখিব পাৰিছে আজি মিনিটৰ 1 ছেকেণ্ডৰ মাজত আমি বহুত দূৰলৈকে কথা পাতিব পাৰোঁ বা খবৰ ল'ব পাৰোঁ বা দূৰৰ বস্তুবোৰো আজি এইটো ষ্টেপত কি হৈ আছে ওচৰৰে হৈ আছে চব বস্তুখিনি চ' এই বস্তুবোৰ যাৰ তাৰপিছত এটা স্বতন্ত্ৰ নিয়ামক কৰ্তৃপক্ষ হয় ট্ৰায় যি তাৰ হিচাপে টেলিকম নিয়ামক যি কৰ্তৃপক্ষ সেইটো তেতিয়াই ট্ৰায় বুলি স্থাপন কৰা হৈছিলে ইয়াৰ পিছত এক নতুন টেলিকম নীতি আকৌ যি মই ক'লোৱেই অলপ আগতে 1999ত সেইটোকে টেলিকম উদ্যোগক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰু বেছিকৈ তাক আৰু বেছিকৈ অধিক আৰু শক্তিশালী হৈ পৰিছিলে যাৰ ফলতে তাৰ কিছুমান অবজেক্টিভছ আহি গৈছিলে যি তাৰ লক্ষ্যটো কি আছিলে ট্ৰায়ৰ মেইনলি কি আছিলে তাৰ লক্ষ্যটো টু ৰেগুলেট কৰা এণ্ড প্ৰমোট কৰা প্লাছ ছল্ভ দ্য প্ৰব্লেমছ যিবোৰ সমস্যা আছিলে এইবোৰ চলিউশ্যন ওলোৱা তাৰপিছত ৰেগুলেট কৰাত এইবোৰ গোটেই বস্তুখিনি য'তে নাই সেইটো চাইডতে এইবোৰ দিয়া তাৰপিছত আৰু প্ৰমোট কৰা কেনেকৈ তাক অলপ আপডেট কৰিব পৰা যায় এই বস্তুবোৰ ট্ৰায়ৰ মেইন অবজেক্টিভছ হৈ গৈছিলে তেতিয়া যোনটো ষ্টেপত আছিলে 1999ত সেইটোৰ পৰা আজিলৈকে আমি কিমানখিনি চেঞ্জ হৈছে এইখিনি আমি যদি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে আমি বুজিব পাৰিম যে আমি কিমানখিনি এই বস্তুটো আপডেট হৈছে বা প্ৰমোট হৈছে তাৰপিছত কিছুমান বস্তু যেনেকৈ তাৰ মেইন ফাংচনটোৱে তাৰ কি আছিলে গ্ৰাহকসকলৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰা যিবোৰ কাষ্টমাৰ্ছ আছিলে সিহঁতৰ যাতে বেনিফিট হয় বা ছেফ হয় যিবোৰ বেনিফিট পাই আছিলে এইখিনি ছেফ হয় আৰু একে সময়তে দূৰসংযোগ সম্প্ৰচাৰণ তাৰপিছত কেৱল সেৱাৰ বিকাশৰ বাবে একে প্ৰকাৰে আৰু একে গতিত পৰিস্থিতি প্ৰতিপালন কৰা যি ভাৰতক উদীয়মান গোলকীয় তথ্য সমাজত এক অগ্ৰণী ভূমিকা পালন কৰিবলৈ সক্ষম কৰিব এইটো ট্ৰায়ৰ এইম আছিলে যে এই যেতিয়া আজি যি এটা ডেভেলপড যি ষ্টেজত ভাৰতৰ তাতে এটা মানে গ্ল'বেলাইজড হৈ পেলাই যাতে বস্তুখিনি সমাজত এটা
এডভান্স ষ্টেজত বাঢ়ি যায় আৰু এইখিনি পালন কৰিবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হয়। এইটোৱে সিহঁতৰ মেইন ফাংচনটো আছিলে। আৰু তাৰপিছত ইয়াৰ জৰিয়তেও তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, তেতিয়া যি কৰ্তৃপক্ষ আছিলে তেওঁলোকে উদ্দেশ্য আছিলে য'ত ইনস্পেকশ্যন কৰা, তাৰপিছত ক'ৰবাত যদি পিছফাল হৈ পৰা শ্ৰেণীবোৰ যিবোৰ আছিলে, পিছফাল থকা ঠাইবোৰ, তাতে অলপ যাতে এডভান্স কৰিব পাৰে বা অলপ আপডেট কৰিব পাৰে, এইবোৰো তেওঁলোকৰ মেইন উদ্দেশ্য আছিলে। তাৰপিছত ফিক্স কৰা যে আৰু কিছুমান টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আছিলে যিবোৰ ইণ্টাৰ কানেক্টিভিটি, এখন কাণ্ট্ৰিৰ লগত আৰু এখন কাণ্ট্ৰিৰ যি কানেকশ্যন, বা এখন কাণ্ট্ৰিৰ আমাৰ দেশৰ ভিতৰতে যি মানে ইণ্টাৰ কানেকশ্যন, ছাপ'জ এখন ষ্টেটৰ লগত আৰু এখন যি মানে গোটেই বস্তুবোৰ যাতে ইণ্টাৰ কানেক্টেড হৈ থাকিব পাৰে, এই বস্তুবোৰৰ কাৰণেও কি কৰিছিলে তেওঁলোকে যথেষ্ট এটা তেওঁলোকক এই দায়িত্বটোও দিয়া হৈছিলে। চ' তেওঁলোকৰ এই যি ফাংচনছ আছিলে, ফাংচনৰ লক্ষ্যৰ মাজত এইটো এটা মেইন এইম আছিলে যে ইণ্টাৰ কানেক্টিভিটিটো ছেক্টৰটো পূৰা কমপ্লিটলি ইণ্টাৰ কানেক্টিভিটি কৰা, যিমান ডিফাৰেণ্ট ছাৰ্ভিচেছ আছে এই ছাৰ্ভিচবিলাকৰ মাজতে গোটেই এই ছিষ্টেমটোৰ জৰিয়তে এটা ইণ্টাৰ কানেকশ্যন হোৱা, এই বস্তুটো তেওঁলোকৰ মেইন লক্ষ্য আছিলে। আৰু তেওঁলোকে এইটোও কৰিছিলে যে ৰেগুলেট কৰিব পাৰে যে এৰেঞ্জমেণ্টখিনি কিমান, ৰেভিনিউ যিবিলাক এইবোৰ এৰেঞ্জ কৰা, তাৰপিছত টেক্সৰ লগত যিবোৰ এটা সম্পৰ্ক আছিলে, এই শুল্ক যি আমি জানো বুলি টেক্স বুলি, এইটোৰ লগত যি এটা ডিফাৰেণ্ট ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰৰ পৰা এটা টেক্স কালেকশ্যন কৰি পেলাইও এইটো যাতে সকলো ছাৰ্ভিচৰ যিমানে ছাৰ্ভিচ আছিলে গোটেই ছাৰ্ভিচৰ মাজত যাতে ইণ্টাৰ কানেক্টেড কৰি পেলাইও তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিছিলে, এটা টেক্সৰ নিচিনা এটা যাতে গভৰ্ণমেণ্ট অলছ' বেনিফিট হ'ব পাৰে এই বস্তুখিনি। চ' এইখিনি তেওঁলোকৰ মেইন ফাংচন আছিলে। যিটো মানে টেলিকম ৰেগুলেটৰী অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া, তেওঁলোকৰহে ট্ৰায়ৰ এইখিনি লক্ষ্য আছিলে। মেইনলি গ্ৰাহক যিবোৰ কাষ্টমাৰ্ছ আছিলে তেওঁলোকৰহে বেনিফিট কৰা, এইটোৱেই আছিলে। আৰু লগতে দূৰৰ লগত কানেক্টেড কৰা প্লাছ ইণ্টাৰ কানেক্টেড কৰা, এই সেৱাখিনি তেওঁলোকৰ মেইন এইম আছিলে। আৰু লগতে তাৰপিছত যাতে গভৰ্ণমেণ্টৰ ইমান এটা তেওঁলোকে কৰ্তৃপক্ষ দিছে, সেইটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, এইটোৰ পৰাও কিবা এটা শুল্কৰ টেক্সৰ লগত এটা সেইটো এটা সুবিধা কৰি ৰাখিছিলে ৰিলেশ্যনটো। এতিয়া আমি যদি এইটোৰ অধ্যক্ষ বা চেয়াৰমেন বৰ্তমানে কোন হৈ আছে, PD ভাগেলা, তেওঁ হ'ল বৰ্তমান ট্ৰায়ৰ অধ্যক্ষ। আৰু শ্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ, তেওঁ হ'ল আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট নতুন এতিয়া এট প্ৰেজেণ্ট মানে নিউ টেলিকম মিনিষ্টাৰ। চ' তেওঁলোকেও এইবিলাকৰ লগত বহুতখিনি ৰিলেটেড হৈ আছে। তো জেনেৰেলি অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ছেটআপত যদি যাওঁ আমি, তেনেহ'লে সাংগঠনিক সংস্থাপনত এইটোতে জেনেৰেলি এজন চেয়াৰপাৰ্চন থাকিব আৰু তাৰ লগত 2জন ফুল টাইম আৰু 2জন পাৰ্ট টাইম মেম্বাৰ্ছ থাকিব। আৰু এই যি সকল তাতে থাকিব মেম্বাৰ্ছবোৰ, তেওঁলোকে মেইনলি কোনোবা ৰিটায়াৰ্ড পাৰ্চন হ'ব লাগিব, মিনিমাম এজ হ'ব লাগিব 65, মেক্সিমাম এজ হ'ব লাগিব তেওঁলোকৰ 65, আৰু এজন ৰিটায়াৰ্ড পাৰ্চন হ'ব লাগিব। আৰু তেওঁলোকে কোন যিবোৰ এনেকুৱা কোনোবা এডিশ্যনেল ছেক্ৰেটাৰী বা এডিশ্যনেল ছেক্ৰেটাৰী এনেকুৱা হ'ব লাগিব যিবোৰ ৰিলেটেড হৈ আছে টেলিকম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত ৰিলেটেড, অৰ একাউণ্টেঞ্চিৰ লগত ৰিলেটেড, অৰ ফিনান্স ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত ৰিলেটেড, অৰ ল মেনেজমেণ্ট, এইবোৰৰ লগত ৰিলেটেড কোনোবা ব্যক্তি বা ৰিটায়াৰ্ড হোৱা যি
অৱসৰপ্ৰাপ্ত গ্ৰহণ কৰা ব্যক্তি তেনেকা অৱসৰ লোৱা তেনেকা কোনোবা হ'ব লাগিব যাৰ যি মেক্সিমাম তেওঁলোকে মিনিমাম তেওঁলোকে 3 বছৰ তাতে কাম কৰিব লাগিব যি এই অৰ্গেনাইজেশ্যনেলে যি ছেটআপ ট্ৰায়ত মেক্সিমাম তেওঁলোকে 3 বছৰলৈকে থাকিব পাৰিব। চ' এই বস্তুখিনি মই আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰি দিওঁ যে মেইনলি তাতে কোনবোৰ ব্যক্তি দুজন মেম্বাৰ পাৰ্ট টাইম মেম্বাৰ আৰু ফুল টাইম মেম্বাৰ হ'ব পাৰিব, যিবোৰ অফিচ ছেক্ৰেটাৰী বা এডিশ্যনেল ছেক্ৰেটাৰী এই একাউণ্টেঞ্চি और টেলিকম ইণ্ডাষ্ট্ৰি और এই কোনোবা এটা ল মেনেজমেণ্টৰ এইবোৰৰ লগত যিবোৰ ব্যক্তি ৰিলেটেড তেওঁলোকেহে অনলি এইবিলাকত দুজন পাৰ্ট টাইম আৰু ফুল টাইম মেম্বাৰ এইবোৰত তেওঁলোকে জইন কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ এজ মেক্সিমাম 65লৈকে তেওঁলোকে থাকিব পাৰিব। তাৰপিছত আৰু 3 বছৰলৈকে তাতে কাম কৰিব লাগিব। এইখিনি তাৰপিছত তেওঁলোকক আকৌ চেঞ্জ কৰা হ'ব। চ' এইটো আছিলে অৰ্গেনাইজেশ্যন মানে এই ট্ৰায়ৰ মেম্বাৰখিনি আৰু এজন কি থাকিব তাতে এজন এই চেয়াৰপাৰ্চন থাকিব। চ' এইখিনি এই যে 5জন তেওঁলোকৰ কি কাম সিহঁতে কোন বস্তুটো সিহঁতে লৈ মেইনলি চলাব পাৰিছিলে স্থিৰ নেটৱৰ্ক লৈ তাৰপিছত যোনটো ফিক্সড নেটৱৰ্ক হয় এইখিনি বিষয় লৈ তেওঁলোকে আলোচনা কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত মোবাইলৰ নেটৱৰ্ক সম্পৰ্কে যিবোৰ যেনেকা আজিকালি বহুত মোবাইলৰ মাজতো ভেৰাইটিজ মোবাইলৰ ওলাইছে তাৰপিছত আকৌ যিবোৰ চিম কাৰ্ড যিবোৰ নেটৱৰ্ক যিবোৰ ওলাইছে যেনেকা জিঅ' তাৰপিছত ৰিলায়েন্স আছে তাৰপিছত জিঅ' ৰিলায়েন্স তাৰপিছত এয়াৰটেল দেন এইবোৰ যেনেকা যিবোৰ ভোডাফোন BSNL কিবা যিমান আছিলে আজিলৈকে গোটেইবোৰৰ তেওঁৰ মোবাইলৰ যি নেটৱৰ্ক হয় তাৰপিছত সংযুক্ত নেটৱৰ্ক যি কানেক্টেড মানে ইণ্টাৰ কানেক্টেড নেটৱৰ্ক এইখিনি এয়াৰটেল তাৰপিছত এইবোৰ বস্তু তাৰপিছত তাতে অৰ্থনৈতিক বিভাজন কেনেকা সিহঁতক ইকনমিক ডিভিজনত লৈ যাব পাৰে তাৰপিছত বিত্তীয় বিশ্লেষণ যি ফিনান্সিয়েল এনালাইচিছ যি টেক্সৰ লগত ৰিলেটেড আছিলে তাৰপিছত প্ৰশাসন আৰু ব্যক্তিগত যেনেকা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড পাৰ্চনেলৰ লগত কেনেকা ৰিলেটেড তাৰপিছত সেৱাৰ মানদণ্ড আইনী বিভাজন তাৰপিছত সম্প্ৰচাৰ আৰু কেবল যিবোৰৰ টেলিকাষ্ট হয় এইবোৰ আৰু কেবল যিবোৰ কেবল কানেকশ্যনৰ জৰিয়তে যিবোৰ টিভি অথবা ৰেডিঅ'ত যিবোৰ সম্প্ৰচাৰ হয় এইবোৰ তাৰপিছত ৰেগুলাৰিটিৰ নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰৱৰ্তন এইটোও নিয়ন্ত্ৰক প্ৰৱৰ্তন কৰা এইখিনি যেনেকা কোন চেয়াৰপাৰ্চন হ'ব তাৰপিছত দুজন পাৰ্ট টাইম মেম্বাৰ তাৰপিছত ফুল টাইম মেম্বাৰ্ছ এইবোৰ চব চিলেকশ্যনটো এভৰিথিং গোটেই যিবোৰ তেওঁলোকৰ এই আণ্ডাৰতে অৰ্গেনাইজেশ্যন ছেটআপৰ সেইসকলৰো আণ্ডাৰতে এইখিনি আছিলে। চ' পাৰ্চনেল যিবোৰ ফিক্স যেনেকা পাৰ্চনেল এজন পাৰ্চন ৰিটায়াৰ্ড হোৱা অকলে যে তেওঁলোকে এইখিনিত যেনেকা ইউনিয়ন লেভেলেৰে হওক বা ষ্টেটৰ লেভেলে হওক দুটা লেভেলতে তেওঁলোকে ছেক্ৰেটাৰী অৰ এডিশ্যনেল ছেক্ৰেটাৰী হ'ব লাগিব এইবোৰ পোষ্টতে যিবোৰ এই মেম্বাৰ আৰু পাৰ্ট টাইম মেম্বাৰ আৰু ফুল টাইম মেম্বাৰ্ছ হ'ব সেইসকলে মেইনলি ইউনিয়নতো হ'ব পাৰে অৰ ষ্টেটতো হ'ব পাৰে। চ' তেওঁলোকে মুঠতে ছাৰ্ভিচ হোল্ডাৰ হ'ব লাগিব আৰু তেওঁলোকে ৰিটায়াৰ্ড হোৱা ব্যক্তি হ'ব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ ভাষ্ট নলেজ থাকিব লাগিব এবাউট দ্য নেটৱৰ্ক ছিষ্টেমত। তাৰপিছত এইখিনিৰ পিছত আমি যি এক্টিভিটিজত যাম এতিয়া যি এক্টিভিটিজবোৰ কি আছিলে ট্ৰায়ৰ চ' জেনাৰেলি ফাৰ্ষ্ট এক্টিভিটিজত কোৱালিটি অফ ছাৰ্ভিচ আছে সিহঁতৰ যেনেকা কোৱালিটি অফ ছাৰ্ভিচটো তাৰপিছত কনজিউমাৰৰ প্ৰটেকশ্যন তাৰপিছত টাৰিফ ৰেগুলেশ্যন তাৰপিছত ইউনিভাৰ্চেল ছাৰ্ভিচ অব্লিগেশ্যন মেইনলি এক্টিভিটিজৰ মাজত এই চাৰিটাই সিহঁতৰ এক্টিভিটিজ আছিলে। চ' জেনাৰেলি
এক্টিভিটিজৰ আগত আমি এটা বস্তু কওঁ যি এইটো ছেকশ্যন 11ত আছিলে যে এই বস্তুটো তাৰপিছত যেতিয়া এক্টিভিটিজত গ'ল তেতিয়া এক্টিভিটিজত যেতিয়া সিহঁতে কেইদিনমান যেতিয়া ছাপ'জ আফটাৰ 2 or 3 years যেনেকা 1999ৰ পিছত তেতিয়া আকৌ ছেকশ্যন 11ৰ পৰা ছেকশ্যন 11 খত তেওঁলোকে কি কৰিছিলে এতিয়া তাতে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিলে যে সেৱাৰ মানদণ্ডটো নিশ্চিত কৰিবলৈ সেৱা প্ৰদানকাৰীসকলে কিছুমান মানদণ্ড মানি চলিব লাগিব যিবোৰ সেৱাটো প্ৰদান কৰিছে তেওঁলোকেও কিছুমান কি কৰিব লাগিব নিয়ম মানদণ্ডবিলাক মানি চলিব লাগিব যাতে তেওঁলোকে নিজৰ মন মাৰ্জিটো কৰিব নোৱাৰে বা নিজে ইচ্ছামতে যিবোৰ নহয় এইবোৰ বনাই যাতে কনজিউমাৰৰ ওপৰতে বা কাষ্টমাৰৰ ওপৰতে একো ফ'ৰ্চ কৰিব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে সিহঁতে যিবোৰে সেৱা বনাইছিলে সিহঁতৰ প্ৰদানকাৰীসকলতো কিছুমান মানদণ্ড মানি চলিব লগা হৈছে একৰ্ডিং টু ছেকশ্যন 11B ছেকশ্যন 11B এইটো তাৰপিছত কিছুমান বস্তু যেনেকা 2000ত আকৌ ইয়াতে ট্ৰায়ৰ যেতিয়া এক্টত গৈ পেলাই আকৌ ছেকশ্যন 14 হ'ল তাতে তেতিয়া আকৌ ট্ৰায় যি এক্ট তাতে কি হ'ল আকৌ এটা ট্ৰায় এক্ট 2000ৰ মতে তাত তেতিয়া অলপ আকৌ চেঞ্জ হৈছিলে যেনেকা TDSAT বুলি এটা ট্ৰায়ৰ এগেইনষ্ট নহয় ছেম ট্ৰায়ৰ নিচিনাই এটা TDSAT বুলি এটা নিয়ন্ত্ৰক তেওঁলোকেহে এইখিনি আকৌ ওলাইছিলে তাৰ TDSAT মিনিংটো হ'ল টেলিকম ডিছপুট ছেটেলমেণ্ট এণ্ড এপ্লেট ট্ৰিপ চ' এইটো আকৌ অলপ ট্ৰায়তকৈ অলপ বেলেগ আছিলে তাতে চেয়াৰপাৰ্চন এজনে আছিলে যি মেক্সিমাম এজ 70লৈকে আছিলে আৰু ছেম 3 ইয়াৰ্ছলৈকে তেওঁলোকে কাম কৰিব লাগিব দেন 3 ইয়াৰ্ছ পিছত আকৌ চেঞ্জ হ'ব চ' TDSAT ছেইম লাইক ট্ৰায় আৰু ইও আকৌ ট্ৰায় এক্টে ওলাইছিলে এই বস্তুটো আৰু TDSAT হ'ল কি টেলিকম ডিছপুট ছেটেলমেণ্ট এণ্ড এপ্লেট ট্ৰিপ চ' তাতে মেক্সিমাম আদাৰ মেম্বাৰ্ছৰ এজ হ'ব লাগিব 65 আৰু যি চেয়াৰপাৰ্চন তেওঁৰ এজ হ'ব লাগিব 70 মেক্সিমাম মানে তাৰপিছত তাৰ ওপৰত যাব নোৱাৰে চ' সেই TDSAT এইটো কমপ্লিটলি ট্ৰায়ৰ এক্টৰে আণ্ডাৰতে আছিলে আৰু এইটোৰ যি সিহঁতে অলপ ট্ৰায়তকৈ অলপ ছেপাৰেট হৈ অলপ এডভান্স হৈ আছিলে এতিয়া আমি কনজিউমাৰ্ছ প্ৰটেকশ্যনত যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়া ট্ৰায়ে কি কৰিছিলে ব্যক্তিগত খেলুৱৈলৈ কৌশলৰ পৰা গ্ৰাহকসকলৰ সুৰক্ষাৰ দিশত কেইবাটাও পদক্ষেপ লৈছিলে যিবোৰ গ্ৰাহকসকলে অলপ ভাল বেনিফিটেড হয় সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে বহুতকেইটা ষ্টেপ লৈছিলে আৰু তাৰপিছত স্বচ্ছতা আৰু দক্ষতাৰ সৈতে টেলিকম সেৱা প্ৰদানৰ সুবিধাৰ বাবে NGO আৰু ওকালতি গোটৰ সৈতে এক পৰামৰ্শৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰিছিলে যিবোৰ কি হয় NGO কিছুমান নন গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে যিবোৰে পাৰ্ট টাইমৰ নিচিনা সিহঁতে টেলিকমৰ সেৱা প্ৰদানৰ সুবিধা লৈছিলে আৰু তেওঁলোকে এইটো ওকালতি গোটৰ সৈতে এক পৰামৰ্শৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰিছিলে যে সিহঁতে ডাইৰেক্টলি কি কৰিছিলে এক্টৰ পৰা সিহঁতে নিজৰ হাতত লৈ লৈছিলে আৰু তেওঁলোকে এইটো ওকালতি গোটৰ সৈতে এক পৰামৰ্শৰো খচৰা প্ৰস্তুত কৰিছিলে যাতে এইটোত গৈ সিহঁতে বেনিফিটেড হয় আৰু যাতে কোনো লুজাৰ নহয় গ্ৰাহকসকলৰ অভিযোগ সমাধানৰ বাবে এটা অভিযোগ নিষ্পত্তি মঞ্চ স্থাপন কৰিছিলে কি কৰিছিলে গ্ৰাহকসকলৰ কাৰণেও যিবোৰ কনজিউমাৰ্ছ আছিলে সিহঁতৰ কাৰণেও এটা অভিযোগ সমাধানৰ বাবে এটা অভিযোগ নিষ্পত্তি মঞ্চ স্থাপন কৰিছিলে য'ত মঞ্চ আছিলে আৰু তাত অভিযোগ কৰিবৰ কাৰণেও লাইন পাতি মানুহবিলাক তাতে থিয় হৈ আছিলে যি কমপ্লেইনছ বা এনিথিং এইবোৰৰ কাৰণে চ' এটা সেৱা প্ৰদানকাৰী কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত এটা কল চেণ্টাৰ নোডেল বিষয়া আৰু এপিল কৰ্তৃপক্ষৰ 3টা স্তৰৰ নোডেল গাঁথনি
প্ৰদান কৰিব লাগিব। তাতে কি থাকিব লাগিব, এটা কল চেণ্টাৰ থাকিব লাগিব, প্লাছ নোডেল বিষয়া আৰু এপিল যি কৰ্তৃপক্ষ আছিলে তেওঁলোকৰো 3টা স্তৰত নোডেল গাঁথনি এইখিনি প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। চ' এইখিনি আছিলে কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন। দেন তাৰপিছত 2007ত গৈ পেলাই ৰেগুলেশ্যন যেতিয়া আকৌ কমাৰ্চিয়েল যেনেকৈ টেলিকম কমাৰ্চিয়েল কমিউনিকেশ্যন ৰেগুলেশ্যনে 2007ত সিহঁতে কি কৰিলে আকৌ যিবিলাক আনৱান্টেড টেলিমাৰ্কেটিং কলছ আছিলে সিহঁতৰ থ্ৰুতে আকৌ নেশ্যনেল যিবোৰ ডাটাবেজ এইবোৰো আকৌ নেশ্যনেল ডাটাবেজ যিবোৰ আছিলে এইবোৰো আকৌ ওলাই আনি সেইখিনিও অপেন কৰি ল'লে। চ' এই বস্তুবোৰ টেলিকমক অথৰিটিটো গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এটা সুবিধা পাইছিলে, যিটো সিহঁতে এইখিনি পূৰা সিহঁতে গভৰ্ণমেণ্টে দিয়াৰ পিছৰ পৰাহে সিহঁতে এইখিনি লৈছিলে। আৰু এইটো টেলিকমিউনিকেশ্যনৰ কনজিউমাৰ্ছৰ এডুকেশ্যন আৰু প্ৰটেকশ্যন ফাণ্ড এইবোৰে মেইনলি ষ্টাডিজ আৰু আণ্ডাৰটেক মাৰ্কেট যিবোৰ ৰিচাৰ্চ প্ৰজেক্ট এইবোৰো তেওঁলোকে ছেট আপ কৰিছিলে। যেনেকৈ কনজিউমাৰৰ বেনিফিটৰ কাৰণে কিছুমান এতিয়াও আমি যোনটো ক'ব পাৰোঁ যে ষ্টুডেণ্টসকলৰ মই এটা ইজি এক্সাম্পল দিওঁ, যি আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে যেতিয়া আমি এই কমিউনিকেশ্যনৰ জৰিয়তে এইটো চেপ্টাৰটো যি আমি এতিয়া ক'ব পাৰি আছোঁ যে আপোনালোকে এইটো চাই আছে, এই বস্তুটো একচুৱেলি টেলিকমে হয়। এই বস্তুটো আণ্ডাৰ টেলিকম হয়, যি নেটৱৰ্ক বা দূৰৰ লগত যি ৰিলেটেড এই বস্তুখিনি হয় টেলিকম। চ' দিজ আৰ হোৱাট টেলিকম ৰেগুলেটৰী অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া। এটা চাম অথৰিটি আছে, যিবোৰ অথৰিটি আছে সিহঁতে এই সেৱাখিনি আগবঢ়াই আছে আৰু এই সেৱাখিনি আমি জেনেৰেল পাব্লিকবোৰে পাই আছোঁ। চ' এই বস্তুটো গ্ৰাহকসকলৰ কোনোবা যদি অভিযোগো থাকে আমি কেতিয়াবা অনলাইনত কমপ্লেইন কৰিব পাৰোঁ, বা কিবা টল ফ্ৰী নাম্বাৰ দিয়া আছে কমপ্লেইন কৰিবৰ কাৰণে বা নিজৰ খবৰটো জনাবৰ কাৰণে, বা এই সুবিধাবোৰে হ'ল সুৰক্ষা বা টেলিকম ৰেগুলেটৰী অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া, যি তাতে এটা কোনোবা বহি আছে যিবোৰ আমাৰ কমপ্লেইন বা আমাৰ প্ৰব্লেম এইবোৰ চাবৰ কাৰণে। চ' দিজ আৰ মেইনলি কোনে কৰি আছে ফৰ কনজিউমাৰ, কিহৰ কাৰণে কৰি আছে ফৰ কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন। যিবোৰ কনজিউমাৰ আছে সিহঁতৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণেহে এইখিনি কৰি আছে। তাৰপিছত যিবোৰ কল চেণ্টাৰে হওক আৰু নোডেল বিষয়া হওক বা আপিল কৰ্তৃপক্ষ 3টাই এইবোৰ স্তৰৰ নোডেল গাঁথনি প্ৰদান 3টা স্তৰতেই আমি এইবোৰ গাঁথনি প্ৰদান কৰিব লাগিব। তাৰপিছতো হ'ল তাৰিফ ৰেগুলেশ্যন। এতিয়া নেক্সট হ'ল কনজিউমাৰৰ পিছত হ'ল তাৰিফ ৰেগুলেশ্যন। ট্ৰায়েৰ এটা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম হ'ল গ্ৰাহকসকলৰ সুলভ সেৱা প্ৰদান কৰা, যাতে তেওঁলোকে গ্ৰাহকসকলে কম ৰিটাৰ্ণছৰ বিনিময়ত গ্ৰাহকসকলে ফুল সুবিধাটো পায়। সেইটোৱেই আছিলে তেওঁলোকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম। দেন গ্ৰাহকসকলক যথেষ্ট পৰিমাণে হ্ৰাস পোৱা শুল্কৰ পৰা লাভালাভ প্ৰাপ্ত কৰিবলৈও সক্ষম কৰাৰ বাবে শুল্ক নীতি এনেধৰণে পৰিকল্পনা কৰা হৈছিলে যে গ্ৰাহকসকলৰো যাতে বস্তুটো সুবিধাটো পায় আৰু শুল্কৰ পৰাও যাতে হ্ৰাস পাব পাৰে। এই গোটেই বস্তুখিনি ইকনমিষ্ট যিবোৰ অৰ্থনীতিবিদ তেওঁলোকে এই বস্তুবোৰ তেনেকুৱা পৰিকল্পনা কৰিছিলে তেতিয়া। এতিয়া ট্ৰায়ে সেৱা প্ৰদানকাৰীসকলৰ বাবে এই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকৰ নিজ শুল্ক পৰিকল্পনাৰ যি প্ৰতিবেদন দিয়াটো বাধ্যতামূলক কৰে। তাৰপিছত ট্ৰায়ে কি কৰিলে, এই যিবোৰ টেক্স যিবোৰ শুল্ক প্ৰদান পৰিকল্পনাৰ প্ৰতিবেদন আছিলে এই বস্তুখিনি ট্ৰায়ে সেৱাখিনি সিহঁতেহে এতিয়া
বাধ্যতামূলক কৰি ল'লে, যিবোৰে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজ শুল্ক পৰিকল্পনাৰ প্ৰতিবেদন আছিলে এই বস্তুটো বাধ্যতামূলক কৰি ল'লে। চ' এইখিনি আছিলে টাৰিফ ৰেগুলেশ্যনৰ যি মানে এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এক্টিভিটিজ তাৰ। এতিয়া আমি ইকনমিক ডিভিশ্যনত যদি চাওঁ তেনেহ'লে যি ইকনমিকেলি যি প্ৰব্লেম বা ইকনমিকেলি যিসকলৰ কাৰণে তেওঁলোকে এইটো ফুল সুবিধাটো পোৱা নাই, সেইবোৰ বস্তুত যাতে ইয়াতে সেৱা প্ৰদানকাৰী আছে বা তেওঁলোকৰ এইখিনি বস্তু তেওঁলোকে মিলাই ল'ব পাৰিব সিহঁতৰ আণ্ডাৰ সিহঁতৰ স্কিম। চ' যাতে এই বস্তুটো সুবিধা হ'ব পাৰে বা ভাল যে গ্ৰাহকসকলৰো যথেষ্ট পৰিমাণে বেনিফিটেড হয়, এই বস্তুটো তেওঁলোকে চাই আছিলে। চ' ইউনিভাৰ্চেল ছাৰ্ভিচ অব্লিগেশ্যন, সেইটো তাৰপিছতো হ'ল ইউনিভাৰ্চেল ছাৰ্ভিচ অব্লিগেশ্যন, যাতে সকলোকে এই ছাৰ্ভিচটো দিব পৰা যায়। টেলিকম সেৱাসমূহৰ এইটো সাৰ্বজনীকৰণ সম্পৰ্কীয় নতুন যি টেলিকম নীতিৰ 1999 চনৰ এটা উদ্দেশ্য প্ৰাপ্ত কৰাৰ বাবে কৰ্তৃপক্ষই অপাৰেটৰসকলৰ ওপৰত এক সাৰ্বজনীন সেৱা আৰোপ কৰাৰ জৰিয়তে সম্পদ গ্ৰাহকৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰে, যিটো তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰা ৰাজহুৱাৰ এক নিৰ্দিষ্ট শতাংশ হ'ব। আৰু গ্ৰাম অঞ্চলত টেলিকম সেৱাৰ বিকাশৰ বাবে যি সাৰ্বজনীন সেৱা বাধ্যতামূলক পুঁজি স্থাপন আৰু সমগ্ৰ দেশত ইণ্টাৰনেট সংগ্ৰহ কৰাৰ বাবে ভাৰতীয় টেলিগ্ৰাফ সংশোধনী আইন, যি 2006 চনৰ সৈতে বিভিন্ন পদক্ষেপ লৈছিলে 2006ত, যি ইউনিভাৰ্চেল ছাৰ্ভিচ টু অব্লিগেশ্যনৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ লৈছিলে তেতিয়া, আৰু সমগ্ৰ দেশতে লৈছিলে ইণ্টাৰনেট সংগ্ৰহ কৰাৰ বাবে। আৰু ভাৰতীয় যি টেলিগ্ৰাফ এইটো সংশোধনী আইনৰ কাৰণে গোটেইখিনি এটা গোটেই যি সেৱাত বিকাশৰ বাবে এই গোটেইখিনি কৰি 2006ৰ পৰা যি বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টেপ লোৱা হৈছিলে এইখিনি তেওঁলোকে কৰিছিলে। চ' যদিও আমি ট্ৰায়ৰ এক্টৰ আণ্ডাৰতে TDST সেইটো পৰি আছে, তথাপিও তাতে অলপ ডিফাৰেঞ্চ আছে দুটাৰ মাজতে, যিটো এইটো হ'ল নেক্সটত আহা। চ' অট'মেটিকেলি আমি যদি চাবলৈ যাওঁ, আগৰ যিবোৰ আছিলে তাতে অলপ সুবিধাটো কম আছে, কিন্তু এতিয়া যিবোৰ হয় এইবোৰৰ অলপ সুবিধাটো অলপ বেছি হ'ব পাৰে। চ' যি ট্ৰায়াৰ মেণ্ডেট যি বা কনজিউমাৰৰ প্ৰটেকশ্যনতে হওক বা টাৰিফ ৰেগুলেশ্যনতে হওক আৰু ইউনিভাৰ্চেল ছাৰ্ভিচ অব্লিগেশ্যনতে হওক, এই গোটেই বস্তুখিনি যদি আমি এচিভিং কৰিব যাওঁ তেনেহ'লে আমি তেনেহ'লে গোটেই বস্তুবোৰ কি কৰিব লাগিব, থ্ৰু এই ট্ৰায়ৰ জৰিয়তে যাতে সুবিধাখিনি ইউনিভাৰ্চেল ছাৰ্ভিচ হিচাপতে পাওঁ, সেই ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে আমাৰ যি নেটৱৰ্ক ছিষ্টেমে হওক সেইটো কমপ্লিটলি ইণ্টাৰকানেক্টেড হৈ থাকিব। চ' টেলিকম ৰেগুলেটৰী অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াত কিছুমান যিবোৰ চেঞ্জেছ হৈছে, এইবোৰ যিবোৰ এৰিয়াত যেনেকা কিছুমান যিবোৰ পুৱাৰ ষ্টেটৰ পুৱাৰ ছাইড আছে সেইবোৰতে এতিয়ালৈকে টেলিফোন ছিষ্টেমবোৰ যোৱা নাই। চ' সেই টেলিকমিউনিকেশ্যনৰ ছিষ্টেমবোৰ এতিয়াও লেছ হৈ আছে। চ' এইটোৰ কাৰণে এটা চাফাৰ কৰিব লগা হৈ আছে, যি টেলিকমৰ সেৱাসমূহত সাৰ্বজনীন এটা সম্পৰ্কীয় নতুন টেলিফোন নীতিৰ এটা উদ্দেশ্য প্ৰাপ্ত কৰাৰ বাবে আৰু কৰ্তৃপক্ষ অপাৰেটৰসকলৰ ওপৰতেও এক সাৰ্বজনীন সেৱা আৰোপ কৰাৰ জৰিয়তে সম্পদ সংগ্ৰহ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে, যিটো তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰা ৰাজহৰ এক নিৰ্দিষ্ট শতাংশ হ'ব। চ' যি আমি টেলিফোন ৰেগুলেটৰী অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াত
এইখিনি আমি পালোঁ যে নিউ এডুকেশ্যন পলিচি হোৱাৰ আগতে যি ছিষ্টেমত আছিলে সেই ছিষ্টেমটো এতিয়া নাই। নিউ এডুকেশ্যন পলিচি ছিষ্টেমটো চেঞ্জ হোৱাৰ পিছত অট'মেটিকেলি কাণ্ট্ৰিবোৰ কি হ'ল, প্ৰাইভেটালাইজেশ্যন হোৱাৰ পিছত লিবাৰেলাইজেশ্যন হ'ল যেতিয়া এভৰি ওৱান ইজ লিবাৰেল, তেতিয়া আৰু এইটো প্ৰাইভেটালাইজেশ্যন হৈ গ'ল। যিবোৰ প্ৰাইভেটাইজেশ্যনৰ পিছত এইটো কি হ'ল, গ্ল'বেলাইজডে হৈ গ'ল, যাৰ কাৰণে টেলিকম সেৱাসমূহৰ সাৰ্বজনীনকৰণ বা সম্পৰ্কীয় নতুন যি টেলিকম নীতিৰ এটা উদ্দেশ্য প্ৰাপ্ত কৰাৰ বাবে যিবোৰ ষ্টেপছ লৈছিলে, এই বস্তুবোৰ কৰ্তৃপক্ষই অপাৰেটৰসকলৰ ওপৰতেও সেই সেৱাবোৰ আৰোপ কৰিছিলে আৰু তাৰ জৰিয়তে সম্পদ সংগ্ৰহ কৰাৰ ব্যৱস্থাও কৰে, যিটো তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰা ৰাজহৰ এক নিৰ্দিষ্ট শতাংশ হ'ব। এইবোৰ বস্তুত যেনেকা ছেকশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড, ছেকশ্যন 11, 12 বা 14 এইবোৰত যেনেকা কিছুমান বস্তু চেঞ্জেছ আহে, আৰু এই বস্তুবোৰ যদি আমি ছাডেনলি চেক কৰিব যাওঁ, তেতিয়া আমি ইয়াতে গৈ চাব লাগিব। এইবোৰত যেনেকা ছেকশ্যন 13, ছেকশ্যন 12, ছেকশ্যন 13, ছেকশ্যন 14 এইবোৰতে চালে আমি কিছুমান বস্তু আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব, যিবোৰ যি ষ্টাৰ্ট হৈছিলে এইটো ছেকশ্যন 11B-তে ষ্টাৰ্ট হৈছিলে। ট্ৰায়ৰ এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম আছিলে, যি গ্ৰাহকসকলক সুলভ সেৱা প্ৰদান কৰাৰ বাবে আৰু দূৰসংযোগ সেৱাৰ শুল্ক নিয়মাৱলী বাধ্যতামূলক কৰা। গ্ৰাহকসকলক যথেষ্ট পৰিমাণে হ্ৰাস যোৱা শুল্কৰ পৰা যি লাভালাভ হৈছিলে, এইটো প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ সক্ষম কৰাৰ বাবে শুল্ক যি নীতি এনেধৰণে পৰিকল্পনা কৰা হৈছিলে। ট্ৰায়ে সেৱা প্ৰদানকাৰীৰ বাবেও এই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকৰ যি নিজ নিজ শুল্ক পৰিকল্পনাৰ প্ৰতিবেদন এই দিয়াটো তেওঁলোকে বাধ্যতামূলক কৰে। অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ছেটআপত যিবোৰ ফিক্সড নেটৱৰ্ক কিছুমান আছে, নেটৱৰ্ক যিবোৰ ফিক্সড থাকে, তাৰপিছত আকৌ কিছুমান মোবাইলৰ নেটৱৰ্ক আছে যিবোৰৰ জৰিয়তে এই নীতিবোৰ এনেধৰণে পৰিকল্পনা কৰে, যিবোৰৰ জৰিয়তে গ্ৰাহকসকলেও যথেষ্ট পৰিমাণে বেনিফিটেড হয় আৰু সিহঁতে এটা সেৱা প্ৰদান কৰা হয়। আৰু যি দূৰসংযোগ সেৱাৰ শুল্ক নিয়মাৱলী বাধ্যতামূলক কৰা হয়, এইবোৰৰ লগতো ৰিলেশ্যন কৰা হয়। তাৰপিছত ট্ৰায়ে ব্যক্তিগত খেলুৱৈৰ যি কৌশলৰ পৰা গ্ৰাহকসকলৰ সুৰক্ষাৰ দিশত কেইবাটাও পদক্ষেপ লৈছে, যেনেকা এই স্বচ্ছতা আৰু দক্ষতাৰ সৈতে টেলিকম সেৱা প্ৰদানৰ সুবিধাৰ বাবে NGO আৰু ওকালতি গোটৰ সৈতে এক পৰামৰ্শ খচৰা প্ৰস্তুত কৰিছে। ই গ্ৰাহকসকলৰ অভিযোগ সমাধানৰ বাবে এক অভিযোগ নিষ্পত্তি মঞ্চ স্থাপন কৰিছে, আৰু এটা সেৱা প্ৰদানকাৰী আছিলে সেইটো সেৱা প্ৰদানকাৰীও কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত এটা কল চেণ্টাৰ, তাৰপিছত যি নডেল বিষয়া আৰু এপিল কৰ্তৃপক্ষৰ বিষয়া আৰু এপিল কৰ্তৃপক্ষৰ জৰিয়তে 3টা স্তৰত নডেল গাঁথনি প্ৰদান কৰিব লাগিব। সেইটো সিহঁতে যি এপিল কৰ্তৃপক্ষ যি ল'টো বনোৱা, সিহঁতেহে এইখিনি বস্তু এৰেঞ্জ কৰি দিব। তাৰপিছত হ'ল সেৱাৰ যি মানদণ্ড, এইটো অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, যি কোৱালিটি অফ ছাৰ্ভিচেছ। তাৰ স্পেচিফাইডে হ'ল ৰেগুলেশ্যনত, যিমান স্পেচিফাইড ৰেগুলেশ্যনত তাৰপিছত এই ৰেগুলেশ্যনৰ জৰিয়তে যিবোৰ ট্ৰায়েৰ পলিচি যিটো চাৰ্টেইন কোৱালিটি ষ্টেণ্ডাৰ্ডছত হয়, এই বস্তুখিনিও ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ্ছ কৰিছে কি কৰিবলৈ, কোৱালিটি অফ ছাৰ্ভিচেছ তাত ইমপ্ৰুভ কৰিবলৈ অলপ। তাৰপিছত যি ট্ৰায়ে কণ্ডাক্টছ পিৰিয়ডিকেলি ছাৰ্ভিলেঞ্চ অফ দ্য ছাৰ্ভিচেছ অফাৰ্ড টু দ্য কাষ্টমাৰ্ছ
by the private আৰু NGOৰ that এই চাৰ্ভিচেছটো হ'ল পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টৰ। এই গোটেই বস্তুবোৰ কিহৰ ওপৰতে? পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টৰ ওপৰত। এতিয়া কিছুমান এজ এন এক্সাম্পল মই ক'ব পাৰোঁ যে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এই কিছুমান ছাপ'জ কিছুমান যিবোৰ আঁচনি আছে বা সুবিধা আছে, কিছুমান নেটৱৰ্কত বেছিকৈ সুবিধা, চ' য'ত বেছি সুবিধা আছে সেইটোৱে কাষ্টমাৰবিলাকে বা গ্ৰাহকসকলে সেইটোৱে মেক্সিমাম ইউজ কৰে। চ' কাষ্টমাৰৰ যিবোৰ ইচ্ছাৰ পিছত কিবা যদি আমি আনিব যাওঁ তেনেহ'লে এইটো এটা তাৰ মাজত এটা চেঞ্জেছ আহি যাব। চ' এই যে মাজত চেঞ্জেছটো তাতেও এটা অপশ্যনত থাকিব লাগিব। কিছুমানে ছাপ'জ এজ এন এক্সাম্পল কিছুমানে এয়াৰটেল ভাল পায়, কিছুমানে জিঅ' ভাল পায়। চ' এইবোৰ এই বস্তুবোৰ এটা সেৱা প্ৰদানকাৰীসকলেহে কি সুবিধাটো পায় তেওঁলোকেহে এইটোহে ইউজ কৰিব, আৰু যি বেনিফিট হ'ব সেইটো সিহঁতসকলে বেনিফিটেড হ'ব। আৰু সেইটো কাৰণে যদি কিবা কমপ্লেইন হয় বা কিবা অসুবিধা হয় সেইটো কাষ্টমাৰৰে যি কনজিউমাৰ হয় তেওঁৰহে সুবিধাটো চোৱা হ'ব, যি তেওঁ ৱেডাৰ হি অৰ শ্বি ইজ ছেটিছফাইড অৰ নট। চ' এই ডিমাণ্ডখিনিও তেওঁলোকে ৰাখিছিলে ফৰ কাষ্টমাৰ ছেটিছফেকশ্যন। ট্ৰায়ৰ এই যি ফাংচন, এই ফাংচনবোৰত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে এইখিনি আমি ভালকৈ বুজিব পাৰোঁ যে তেওঁলোকৰ এই ফাংচনৰ মাজত বেনিফিটেড আমি যি কনজিউমাৰবোৰ আমি হৈ আছোঁ, আৰু প্লাছ যিবোৰে টেক্স এজ এ টেক্স যিবোৰ বেনিফিটেড হৈ আছে সেইটো সিহঁতে গভটেক ইণ্ডিয়াৰ ফালত সেইটো হৈ আছে। চ' কিছুমান বস্তু যদি আমি মেক্সিমাম যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে মেক্সিমাম সুবিধাটো কনজিউমাৰে পাব। চ' মেক্সিমাম সুবিধাটো কনজিউমাৰে কিহৰ কাৰণে পাইছে? বিকজ তেওঁৰ যি টেলিকমিউনিকেশ্যনৰ প্ৰচেছটো কমপ্লিটলি ইণ্টাৰ কানেক্টেড হৈ আছে। আৰু এটা বস্তু যদি আমি ফ'ল' কৰিব যাওঁ তেনেহ'লে আমি চাব পাৰোঁ, দেখা পাইছোঁই অলৰেডি আমি গোটেইবোৰে, যে এজন মানুহ মোবাইল বিহনে থাকিব নোৱাৰে। মোবাইল যদি নাই তেনেহ'লে এটা যেন প্ৰব্লেম হৈ যায়। যদি বাই চান্স কিবা এটা কাৰণত যদি নেটৱৰ্ক বেয়া হৈ যায় বা ইণ্টাৰ কানেক্টেড প্ৰচেছটো বা বাহিৰৰ লগত কানেকশ্যনটো বেয়া, তেতিয়া যেনেকা উশাহ বন্ধ হোৱাৰ নিচিনা হৈ যায় পুৰা, আজিকালি এনেকুৱা হয়। চ' এই বস্তুটো টেলিকম ৰেগুলেটৰী অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া এই সিহঁতসকলে যি নিয়ন্ত্ৰণসকল তেওঁলোকে কৰ্তৃপক্ষ এনেকুৱা তেওঁলোকে এই বস্তুটো কৰি দিছে যে গোটেই যিবোৰ কনজিউমাৰ আমি সকলোৱে তাৰ পৰা বেনিফিটেড হৈ আছোঁ। আৰু এই বস্তুটোৰ জৰিয়তে যিমান যি ছাৰ্ভিচ হওক বা কনজিউমাৰৰ যি প্ৰটেকশ্যন, অকলে যে আমি ছাৰ্ভিচটো পাই আছোঁ যে কোৱালিটি অফ ছাৰ্ভিচ যে ভাল সেইটো নহয়, অলছ' আমি প্ৰটেকশ্যনো তাতে যথেষ্ট লাভ কৰি আছোঁ। কিয় আমি আজি এটা বস্তু যদি আমি চিন্তা কৰিবলগীয়া যাওঁ তেনেহ'লে এইখিনি আমি চাব পাৰোঁ যে আজিকালি আমি মোবাইলৰ জৰিয়তে বা নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে যি জিপেৰ পৰা আৰম্ভ লৈ যি একাউণ্ট ট্ৰেন্সফাৰ যি গোটেইবোৰ আমি যেন ইউজ কৰিব পাৰি আছোঁ, যিবিলাক যি আমাক সেৱা প্ৰদানকাৰীসকলে যি আমাক সুবিধাটো দিছে এইটো সেৱাটো পাবলৈ, এই বস্তুটো যে ইমানে এতিয়া আমি মানি চলিব লগা হৈছে আৰু ফেইথ কৰোঁ যে আমি কি কৰোঁ, বহুত যিবোৰ বেংকৰ লগত যি আমি লেনদেন বা যিবোৰ কৰি আছোঁ, মানি ট্ৰেন্সফাৰে হওক আৰু যি হওক, গোটেই বস্তুবোৰ কি হৈ আছে? প্ৰটেকশ্যন হৈ আছে, প্ৰটেক্টেড আছে গোটেইখিনি, প্ৰটেকশ্যন আৰু প্ৰটেক্টেড পৰা কোনো ৰিস্ক নাই। আৰু জানিব লাগিব বস্তুটো চিষ্টেমটো। চ' প্ৰটেক্টিভ চিষ্টেমতে চলিব লাগিব। যি সুবিধাটো ট্ৰায়ৰ ফালৰ পৰা আৰু এই টেলিকম ৰেগুলেটৰী অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ যিটো সুবিধা হৈছে এতিয়া, এইটো পূৰা এডভান্স আৰু
যথেষ্টখিনি আগবাঢ়ি চলিছে। চ' আমি যে অকলে সুৰক্ষাতে আমি উপভোক্তাসকল যে সুৰক্ষিত হৈ আছো সেইটো বস্তু আমি যথেষ্টখিনি তেওঁলোকে এইটো বস্তুটো পদক্ষেপ লৈছে। ট্ৰায়ে এইখিনি ব্যক্তিগত যি পাৰ্চনেলৰ পৰা লৈহে আৰু যিবোৰ ব্যক্তিগত নহ'লেও গোটেইখিনি কি হৈছে গ্ৰাহকসকলৰ সুৰক্ষাৰ দিশত কেইবাটাও সিহঁতে পদক্ষেপ লৈছিলে আৰু এই পদক্ষেপখিনি লোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে দক্ষতাৰ সৈতে নিজৰ যি সুবিধা আছে এইখিনি তেওঁ NGOক দান কৰিব পাৰিছে আৰু NGOৰ থ্ৰুতে আৰু NGOবিলাকে NGOৰ থ্ৰুতে যি ওকালতি বা গোটৰ সৈতে এক পৰামৰ্শৰ খচৰা এটা প্ৰস্তুত কৰি থ্ৰু NGOৰ থ্ৰুতে যথেষ্টখিনি এইখিনি প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু এই গ্ৰাহকসকলৰে অভিযোগ হয় যি সমাধানৰ ভাৱে এটা নিজে এটা অভিযোগ নিষ্পত্তি মঞ্চ স্থাপন কৰিছে আৰু তাত আমি যি অসুবিধাবোৰ পাই আছো এইবোৰ আমি তাতে অসুবিধাবোৰ ক'ব পাৰো। চ' এইখিনিও টেলিফোন অথৰিটিৰ এটা পদক্ষেপ হয় যি ট্ৰায়ৰ পদক্ষেপ বুলি আমি ক'ব পাৰো শ্বৰ্টলি। তাৰপিছত যি সিহঁতৰ ছাৰ্ভিচ যোনটো এনেই যে কোনো কিবা আইনৰ বা গভৰ্ণমেণ্ট ফালৰ চেণ্ট্ৰেলৰ বা কিবা ছাপোৰ্ট অবিহনে এনেকুৱা কৰা সেইটোও নহয়। গোটেই বস্তুবোৰ ছেকশ্যন 11, ছেকশ্যন 14, ছেকশ্যন 11 তাৰপিছত ছেকশ্যন 14 এইবোৰতে দিয়া হৈ আছে। যেনেকা এবাউট ট্ৰায়ৰ বিষয়ে আছে ছেকশ্যন 11ত আৰু তাৰপিছত আকৌ TDSAT-টো আছে এইটো ছেকশ্যন 14ত দিয়া আছে এবাউট TDSAT। চ' এই কিছুমান বস্তুবোৰ যেনেকা চেণ্ট্ৰেলৰ লগত কানেক্টেড হৈ পেলাই যি পাব্লিকৰ যি ছাৰ্ভিচ কৰি আছে বা আমি উদ্যোক্তাসকলে বা যি গ্ৰাহকসকলে সুবিধাটো সুৰক্ষাটো পাই আছো এইবোৰৰ দিশত যথেষ্ট এটা দক্ষতাৰ সৈতে আমি টেলিকম সেৱাটো পাই আছো আৰু যি সুবিধা আৰু আমাৰ ইভেন অকলে যে আমি সুবিধাটো পাই আছো তেনেকা নহয়, গ্ৰাহকসকলৰ যি অভিযোগ আছে সেইটো সমাধানৰ বাবেও এটা অভিযোগ নিষ্পত্তি মঞ্চ স্থাপন কৰিছে। চ' আমি যদি এইখিনি ইউজ কৰিবলগীয়া যাওঁ যি আমাক এতিয়ালৈকে আমি নহয় যি আমি সুবিধাটো পাইছো এই সুবিধাটো আমি যদি নোপোৱা হ'লেহেঁতেন তেনেহ'লে আমাৰ আজি কি অৱস্থা হ'লেহেঁতেন। চ' এই সেৱাটো প্ৰদানকাৰী কেন্দ্ৰৰ ভিতৰতে এটা য'ত এইটো চেণ্টাৰ হ'ব তাতে এটা কল চেণ্টাৰ থাকিব আৰু নোডেল বিষয়া থাকিব আৰু আপিল কৰ্তৃপক্ষত যিবোৰ আছে সিহঁতকো 3টা স্তৰৰ নডিল গাঁথনি এইবোৰ প্ৰদান কৰিব লাগিব। চ' গোটেই বস্তুবোৰ আমি চিষ্টেমেটিকেলি আৰু থ্ৰু যাতে গ্ৰাহকসকলৰ সুৰক্ষাৰ দিশতে চলে এই বস্তুখিনি চাইহে ট্ৰায়ে কেইটামান ষ্টেপছ লৈছে আৰু এই ষ্টেপবোৰৰ জৰিয়তে যি ফিনান্সিয়েল যি এনালাইচিছ হয় এইবোৰতো যথেষ্টখিনি বেনিফিটেড হৈ আছে। চ' ব্ৰডকাষ্টিং এণ্ড কেবল ছাৰ্ভিচতো যিবোৰ ট্ৰায়ৰ এটা হস্তক্ষেপ আছে যি কৌশলৰ পৰাহে গ্ৰাহকসকলৰ সুৰক্ষাৰ দিশতো কেইবাটাও পদক্ষেপ লৈছিলে। চ' এই চিষ্টেমবোৰ কি আছিলে আগতে যেনেকা আছিলে সেইটোৰ পৰা যথেষ্টখিনি চেঞ্জ হৈ পেলাই এটা নিউ মডেলত আহি গৈছে আৰু এই বস্তুবোৰৰ যেনেকা টাৰিফ ৰেগুলেশ্যন যদি আমি চাবলগীয়া যাওঁ তেনেহ'লে তাতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কামটোৱেই হ'ল গ্ৰাহকসকলক সুলভ সেৱা প্ৰদান কৰা যি কম ৰেটত গ্ৰাহকসকলক
এই বস্তুটোৰ সেৱাটো প্ৰদান কৰা আৰু দূৰসংযোগ সেৱাৰ যি শুল্ক নিয়মাৱলী বাধ্যতামূলক কৰা আৰু দূৰত আছে যিবোৰ এইবোৰ চামটাইমছ টেক্সৰ প্ৰব্লেমতো প্ৰব্লেম হৈ আছে চ' এই বস্তুবোৰ যাতে কাম হ'ল গ্ৰাহকসকলক সুলভ সেৱাটো প্ৰদান কৰাৰ লগতে দূৰসংযোগ সেৱাৰ শুল্ক নিয়মাৱলী বান্ধি যেতিয়া দূৰৰ পৰা আজি যিমান দূৰত হ'ব সিমানে যদি টেক্সটো বেছিকে আহে বা শুল্কটো বেছিকে আহে চেম তেনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈছে ন চ' এই বস্তুটোৰ যি ট্ৰায়ে যিটো সেৱা দিছে এইটো সেৱাটো প্ৰদানকাৰীসকলৰ বাবে এই সন্দৰ্ভতো তেওঁলোকৰ নিজ নিজ এটা শুল্ক পৰিকল্পনাৰ প্ৰতিবেদন দিয়াটো বাধ্যতামূলক কৰে চ' ফাইনেলি যদি আমি এই টেলিকম ৰেগুলেটৰী অথৰিটিজ অফ ইণ্ডিয়া এইখিনি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে গোটেই বস্তুবোৰ এই ইণ্টাৰ ৰিলেটেড হৈ আছে ভিতৰৰ যেনেকা ৰাজ্যৰ ভিতৰতে যেনেকা কানেক্টেড হৈ আছে চেম তেনেকা দেশৰ লগত বাহিৰৰো চেম এনেকা কানেক্টেড হৈ আছে চ' বস্তুটো আমি যদি এই বস্তুটোত মোবাইল নেটৱৰ্কেৰে হওক আৰু মেইনলি এইটো বস্তু হ'ল এইটো যি টেলিকমৰ যি আনচলিডেটেড কমাৰ্চিয়েল কমিউনিকেশ্যন ৰেগুলেশ্যন আছে এটা সেই বস্তুটোৱে এটা কি কৰিছিলে নিউ হিউমেন দিছিলে আৰু এই নিউ যি টেলিকম কনজিউমাৰ্ছ এডুকেশ্যন আৰু প্ৰটেকশ্যন ফাণ্ডৰো কণ্ডাক্ট কৰিছিলে আৰু যিবোৰ আজিকালি টেলিকমিউনিকেশ্যনৰ জৰিয়তে যিবোৰ নলেজ বা কিবা ডিগ্ৰী অৰ ক্লাছেছ অৰ ইনফৰমেশ্যন অৰ যিবোৰ আমি এইবোৰ ল'ব পাৰোঁ এই গোটেইবোৰ হ'ল কি টেলিকম ৰেগুলেটৰী অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ এটা থ্ৰু ফাৰহান এটা এইটো ওৱান অফ দ্য মোষ্ট যি ফাংচন হয় চ' এই মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ফাংচনটোৱেই হ'ল এটা ট্ৰায়ৰ মেইন উদ্দেশ্য যি ফাংচনৰ পৰা লৈখিনি তাৰ অবজেক্টিভ যেনেকা সিহঁতে ফাৰ্ষ্টতে অবজেক্টিভটো বনাই লৈছিলে যি এই ৰেগুলেট কৰিব আৰু প্ৰমোট কৰিব আৰু ছল্ভ কৰিব চেম তেনেকা টেলিকম ৰেগুলেটৰী ট্ৰায়ৰ এই গোটেই বস্তুবোৰ তাৰ ফাংচন প্লাছ তাৰ যি অবজেক্টিভ এণ্ড তাৰ যি প্ৰব্লেমছবোৰ এইবোৰ চলিউশ্যন এই গোটেইখিনি তেওঁলোকে ট্ৰায়ৰ জৰিয়তে ছল্ভ কৰিছে চ' এই অট'মেটিকেলি এইখিনি কৰাৰ পিছত কি হ'ল ইকনমিকেলি যি এটা ডেভেলপমেণ্ট আমাৰ কাণ্ট্ৰিৰ মাজত সেইখিনিয়ে যথেষ্টখিনি হৈছে প্লাছ প্ৰাইভেটালাইজেশ্যন যিবোৰ বিজনেছ অৰ যিবোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি হওক অৰ এই এনেকুৱা বস্তুবোৰো যথেষ্টখিনি প্ৰমোট হৈছে আৰু এই বস্তুবোৰ যাতে ৰেগুলাৰাইজ হৈ যাব পাৰে সেইটো কাৰণেহে তেওঁলোকে এই টেলিকম ৰেগুলেটৰী অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াটোক তেতিয়া স্থাপন কৰিছিলে আৰু এই নিয়ন্ত্ৰকসকলৰ জৰিয়তেহে তেওঁলোকে এই প্ৰদান কৰিছিলে যিবোৰ এটাক বাধ্যতামূলক কৰিছিলে কিছুমান বস্তু যিবোৰ এতিয়াও চলি আছে আৰু ইয়াতে যথেষ্ট পৰিমাণে যিবোৰ য'ত টেক্সবিলাক বেছিকৈ হ্ৰাস হৈ গৈছে তাতে তেওঁলোকে লাভালাভ প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ কি কৰিছিলে শুল্ক নীতিবোৰক যিবোৰ টেক্সৰ যিবোৰ প্লেনছ অৰ ফৰ্মুলা এই গোটেইবোৰক কি কৰিছিলে লগতে প্লেন চেঞ্জ কৰি নতুনকৈ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিলে তাৰিফ ৰেগুলেশ্যনত সিহঁতৰ আণ্ডাৰতে ট্ৰায়ে সেৱা প্ৰদানকাৰীৰ বাবে এই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকৰ কি কৰিছিলে নিজৰ শুল্ক পৰিকল্পনাৰ প্ৰতিবেদনটো দিয়া বাধ্যতামূলক কৰিছিলে আৰু যি ফাংচনত আমি অকলে যে এই ক্লাছটোত আমি আজি টেলিকম ৰেগুলেটৰী অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াত ইয়াতেহে এই তাৰ বেনিফিটটো আমি এনেকুৱা এইটো লেভেললৈকে চাব পাৰোঁ যে তাৰ যি পৰিকল্পনাটো কৰা হৈছিলে
কেনেকা আৰু তাৰ বেনিফিটখিনি কোন কোন কিমানলৈকে গৈছে আৰু তাৰ যি সুলভ সেৱা প্ৰদান কৰাৰ যিবোৰ দূৰৰ লগত সংযোগ স্থাপন বেছিকে কৰিবৰ কাৰণেহে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে এইটোৰ যি শুল্ক নিয়মাৱলী আছিলে এইবোৰ বাধ্যতামূলক কৰি দিছিলে আৰু এই বাধ্যতামূলক কৰাৰ কাৰণেহে সকলোৱে এই বস্তুটো অকলে যে মানে যিবোৰে নিয়ম কৰিছিলে যাৰ কাৰণে নিয়মবোৰ বনোৱা হৈছিলে বা পৰিকল্পনা কৰিছিলে অকলে তেওঁলোকে যে এইটো বস্তুটো মানি চলিব লাগিব সেইটো নহয় লগতে যিবোৰে প্লেনটো বনাই আছিলে এই বনোৱাবিলাকৰ ওপৰতো কিছুমান বস্তু দিয়া হৈছিলে যিবোৰ তেওঁলোকে যাতে কোনোবাক টৰ্চাৰ কোনো ফ'ৰ্চ কৰিব নোৱাৰে কিবা সেইটো কাৰণে সিহঁতৰো এটা মেইনলি সিহঁতকো এটা ভাৰ দিয়া হৈছিলে চ' প্ৰায়ে সেৱা প্ৰদানকাৰীসকলৰ বাবে এই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকৰ নিজ নিজ শুল্ক পৰিকল্পনাৰ প্ৰতিবেদন দিয়াটো বাধ্যতামূলক কৰিছিলে তাৰপিছত যি ছাৰ্ভিচটো সিহঁতে কমপ্লিটলি গোটেই যিমান ছাৰ্ভিচ অব্লিগেশ্যনছ যিবোৰ আছিলে সাৰ্বজনীনকৰণৰ সম্পৰ্কীয় নতুন যি টেলিকম নীতিৰ আছিলে 1999ত এইটো এটা উদ্দেশ্য প্ৰাপ্ত কৰাৰ বাবে কৰ্তৃপক্ষই কি কৰিছিলে অপাৰেটৰসকলৰ ওপৰত এক সাৰ্বজনীন সেৱা আৰোপ কৰাৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে আৰু যিটো তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰাৰ ৰাজহুৰ এক উদ্দেশ্য শতাংশ হ'ব গ্ৰাম অঞ্চলত টেলিকম সেৱাৰ বিকাশৰ বাবেও সাৰ্বজনীন সেৱা বাধ্যতামূলক পুঁজি স্থাপন আৰু সমগ্ৰ দেশত ইণ্টাৰনেট সংগ্ৰহ কৰাৰ বাবে ভাৰতীয় টেলিগ্ৰাফ সংশোধনী আইনৰ সৈতে বিভিন্ন পদক্ষেপ এইখিনিও তেওঁলোকে স্থাপন কৰিছিলে চ' ফাইনেলি আমি ছাৰ্ভিচৰ ফালে যাওঁ যদি দেন উই আৰ মষ্টলি বেনিফিটেড আমি গোটেইবোৰে কি কৰিছোঁ সুবিধাটো পাইছোঁ আৰু লাভ কৰিছোঁ এই সুবিধাটো ট্ৰায়ৰ যি টেলিকম ৰেগুলেটৰী অথৰিটিৰ এইটো নিউ এডুকেশ্যন পলিচি অহাৰ পিছত হৈছিলে 91ত আৰু যিবোৰ সুবিধাটো এতিয়ালৈকে কিছুমান বস্তু আৰু যেনেকা প্ৰমোটেড হ'ব আছে এইবোৰ বস্তুত এতিয়াও সিহঁতে এইখিনিত কৰ্মক্ষমতা তেওঁলোকৰ চলাই আছে আৰু এইবোৰৰ জৰিয়তে যি এটা প্ৰমোট হয় ৰেগুলেট হয় এই বস্তুখিনিও চল্ভ তাৰপিছত কিছুমান কমপ্লেইনো আহে যিবোৰ বস্তু চল্ভ কৰিবলগীয়া হয় চ' এইবোৰ বস্তুৰ লগতে চল্ভ কৰা হ'ল হৈ পেলাই ডাইৰেক্টলি এটা অথৰিটিয়ে হৈ গ'ল এতিয়া আৰু এটা পুৰা ব্ৰাঞ্চৰ নিচিনা পুৰা এটা পাৰ্ট হৈ গ'ল এই বস্তুটো চ' টেলিকম ৰেগুলেটৰী অথৰিটিটো যে অকলে ৰেগুলেটৰীৰ এটা পাৰ্ট যেনেকা বহুত কেইটামান ৰেগুলেটৰী আছিলে যিবোৰ টেলিকম ৰেগুলেটৰী এটা তাৰ মাজত টেলিকম ৰেগুলেটৰী এটা আৰু যেনেকা এইবোৰ কিবা ভাৰত সঞ্চাৰ নিগম BSNLত যেনেকৈ তেতিয়া আছিলে এই বস্তুবোৰ কেনেকুৱাকৈ বস্তুটো চেঞ্জ হৈ পেলাই এতিয়া ছেপাৰেটলি কিবা সিহঁতে বহুতখিনি বস্তু তাতে চেঞ্জ কৰি ভাৰতীয় টেলিগ্ৰাফ সংশোধনী আইনৰ সৈতে যে বিভিন্ন পদক্ষেপবিলাক লৈছে তাতেহে এইবোৰ সোমায় আৰু তাৰপিছত অলপ নিজেও চেঞ্জ কৰি পেলাই এতিয়া এই বস্তুবোৰ যথেষ্ট এটা প্ৰমোচন হৈছে আৰু এইবোৰ বস্তু যেনেকা প্ৰমোট হ'ব চেম বস্তুবোৰ আকৌ নতুনকৈও ওলাব বিকজ আজিৰ পৰা 10 years আগত যেনেকা আছিলে আজি তেনেকা নহয় আৰু আজিৰ পৰা 5 years আগত যেনেকা আছিলে আজি তেনেকা নহয় আৰু প্লাছ আমি যদি আজিৰ পৰা 20 years আমি যদি এই বস্তুখিনি চাবলৈ যাওঁ দেন সদায় এইটো বস্তু আমি পাই আছোঁ যে থিংছ আৰ চেঞ্জিং এণ্ড আপডেটিং আৰু এই বস্তুবোৰ ৰেগুলাৰলি কি হৈ আছে প্ৰমোট হৈ আছে চ' এই সেৱাটোত
যথেষ্টখিনি আগবাঢ়িছে আৰু তাতে যি উপভোক্তাৰ যি সুৰক্ষা, এই সুৰক্ষাটোৱেই হ'ল মেইনলি। আৰু এই বস্তুটোহে ট্ৰাইয়েহে ব্যক্তিগতভাৱে কৌশলৰ পৰা গ্ৰাহকসকলৰ সুৰক্ষাৰ দিশত কেইবাটাও পদক্ষেপ লৈছে। আৰু ই স্বচ্ছতা আৰু দক্ষতাৰ সৈতে টেলিকম সেৱা প্ৰদান সুবিধাৰ বাবে NGO আৰু ওকালতি গোটৰ সৈতে এক পৰামৰ্শ খচৰা হয়। তাৰপিছত যি গ্ৰাহকসকলৰ যি অভিযোগ হয়, এই অভিযোগটো সমাধানৰ বাবে এটা অভিযোগ নিষ্পত্তি মঞ্চ স্থাপন কৰিছিলে। আৰু এই সেৱা প্ৰদানকাৰী কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত এটা কল চেণ্টাৰ, তাৰপিছত নোডেল আৰু বিষয়া এইবোৰো প্ৰদান কৰিব লাগিব। চ' আজিৰ আমি ক্লাছত এনেকুৱা এইটো ডিছকাছ কৰিলোঁ আৰু আশা কৰি মই এইটো ক্লিয়াৰ হ'ল। চ' নমস্কাৰ।